Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo tó jẹ́ kí a rí ọjọ́ òní tí a fẹ́ ṣe inauguration àwọn new executive of Neurological Society worldwide. A bẹ̀rẹ̀ ètò yìí nípa pípé gbogbo àwọn outgoing executive kí wọ́n jọ kí wọ́n bọ́ sí iwájú. Gbogbo àwọn Shura committee led by Alhaji Afukun kí wọ́n jọ kí wọ́n bọ́ sí iwájú ń bí. Gbogbo àwọn incoming executive kí wọ́n jọ kí wọ́n bọ́ síwájú. Àwọn bàbá wa National Council of Elders kí wọ́n jọ kí wọ́n bọ́ síwájú ń bí. Àwọn Board of Trustees káwọn náà bọ̀ sí iwájú ń bí. Gbogbo àwọn èèyàn wa láti zone, all the zonal chairmen, secretaries and other ESCO, all the branch chairmen, secretaries and other ESCO káwọn náà mọ̀ bọ̀ síwájú níbí yìí àti fi àyè fún wọn bí. Àwọn special guests that I invite from all walks of life wọ́n jọ kí wọ́n mọ̀ bọ̀ sí iwájú ń bí. Àwọn ìyá wa led by the women leader Alhaja Mumin kí àwọn náà mọ̀ bọ̀ sísàlẹ̀ ń bí ní apá àlàáfíà mi bí yìí a ti fi àyè jókòó fún wọn. We want the women leader to please come along with all women leaders both from the zones and from the branches, all our National Council women, all our BOT women should please come forward. All outgoing women should please come forward. All incoming women executive should please come forward to my left here. We provided a sitting space for them. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe kíákíá ká bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Bàbá wa Sheikh Muhyiddin Ajani Bello wọ́n ti ń bọ̀ láti Ìsọlọ̀, wọ́n ti dé sẹ́kọ̀ọ́ láti alẹ́ àná, wọ́n ti ń bọ̀ lójú ọ̀nà báyìí, àwọn ni wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lénìí. Afias go recognize our guests wa tí wọ́n wá from far and near, starting from our brother, our father, Alhaji Abdulateef Fagbemi SAN. Recognize you, we welcome you, thank you for honoring our invitation. Assalamu alaikum. Mo fi èyàn kí gbogbo àwọn invited guests tí wọ́n honour invitation wa. Adúpẹ́ Ọlọ́run àbá dúpẹ́ fún yín. Starting the inauguration process. I want to call out the outgoing neck to please take a front row here, starting from. Well, I will start from Dr. Mrs. Rahmat Adetutu Adisa. Please follow the women leader to take the first row. Alhaja Monsurat Usman. Alhaji Niyi Animashaun. Please stand up and come and take your front row here. Alhaja Suwebat Aduke Kupolati. Dr. Yusuf Amisu Ademola, Alhaji Banji Busari, Alhaji
Alhaji Hussaini Lukman Kayode. Please come forward. Please, let's make it fast so that we will run the program as fast as possible. Brother Fatah Olayemi, the Youth Secretary. Barrister Kamarudin Bakari, the Legal Secretary. Alhaji Yoke Abdullah, the Audit Secretary. Some of them will go as incoming and outgoing, but they should sit at the outgoing section now. Alhaji Kubrat Lawal, the Treasurer. Alhaji Maruf Aji Roba, the Financial Secretary. Alhaji Rafiat Adejoke Ogini. Alhaji Abdulwahab Usman, the Business Secretary. Alhaji Lukman Akande, the Welfare Secretary. Engineer Abdul Rashid Onanuga, Project Secretary. Alhaji Ganiyat Babalola, the Children Affairs Secretary. Our mother, Alhaji Semiat Mumin, the Women Affairs Secretary. Assistant Commissioner of Police, Alhaji Abdul Wahid Ayilara, the Security Secretary. Brother Kamaldeen Badmus, the Assistant General Secretary. Alhaji Kabir Alaraba, the outgoing General Secretary. Alhaji Abdurrauf Ayodeji, the second Vice President. Engineer Abdullah Muhammad Mijiyawa, the first Vice President. And the outgoing President, Engineer Camille Bolariwa. As the Secretary of the BOT, I want to confirm in the process that we went through in the process of selecting new executive. And based on the program, I will call on the chairman of the National Council of Elders and the chairman of BOT to confirm to the congregation that if indeed these steps were followed, so that the Jama'ah will know that we are in front of Allah, that we have followed the Sunnah of Rasulullah and the Constitution as agreed by us. Under our Constitution, Article 11, the process of selecting NESCO requires that before 6 months of expiration of the current ESCO, the ESCO will cause a memo to notify the National Council of Elders of the need to set up the Shura Committee. And accordingly, a Shura Committee was set up that consists of 2 members each of the National Council of Elders, the BOT, the National Mission Board, 6 members from all the zones to show adequate representation. The Shura Committee met, and after various rigorous selection and interview, came up with a list. The list was submitted to the National Council of Elders for final. Council of Elders went through and discussed and came up with the decision of the new National Executive. This was passed over based on the constitutional provision for the concurrence of the Board of Trustees. And the Board of Trustees also took their decision, and we now come today for the announcement and the inauguration of the new executive. May I now call on the chairman of the National Council of Elders, Alhaji Saliu Aleko, who is ably represented by our father, Alhaji Oguneye, to come and confirm to all our members whether indeed this process was followed. Alhaji Oguneye, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
I'm here to confirm that the Shura Committee was duly set up. They met severally and they brought their findings and decisions to the Council of Elders. Council of Elders confirmed that they went through the right processes, and we are happy to say that we are in confirmation with the job of the Shura Committee. Thank you very much. Takbir. May I also have the honor to call on the chairman of the Board of Trustees of NASFAT Society, our father, Dr. Wale Olashupo, to please come and confirm the position of the selection of the new executive. Alaji. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. On behalf of the Board of Trustees of this society, we thank all our invited guests here today, our spiritual fathers, the branch executive representatives, mission board members, national mission board, the branch mission boards ably represented here today, and the entire Ummah. We want to welcome you formally to this occasion. The Shura Committee set up by the Council of Elders in line with the Constitution of the Society did a very good job in screening all the members that applied for positions on the executive. After a thorough job, it was referred further to the Council of Elders. The Council of Elders scrutinized the report and thereafter forwarded it to the Board of Trustees for our concurrence or otherwise. At the Board of Trustees, we sat and looked into each and every one of the nominees. We went into the records to check their individual performances and contributions to the society. And at the end of the day, we gave our concurrence. And alhamdulillah, the list of all the members approved by the Board of Trustees are those that will be called upon today to swear into the oath of office and be formally inaugurated. At this juncture, I want to hand over to the Board of Trustees Secretary for further information. Thank you, sir. Before you go, sir, I will want to call on all the outgoing executives to please honor the congregation and stand up and face the congregation so that the Board of Trustees chairman will formally dissolve the 2014-2017 National Executive Council. Adúpẹ́ àwọn bàbá wa méjèèjì gbogbo ìlànà tó yẹ ká tẹ̀lé la tẹ̀lé láti yan àwọn tuntun. Ní ìsìn wọ́n wá bá wa dissolve àwọn escrow tó ń lọ yìí tá fi wá kó àwọn tuntun wọlé. Alhaji Olashupo, please. In line with the Constitution of the Society, before I dissolve the old executive, I want, on behalf of the entire society, to thank members of the outgoing executive for a very good job done over the last 2 years. Like we all know, to serve the society or to serve an Islamic society is not an easy job at all, particularly in NASFAT.
torí pé àti dúró tọ́ Ọlọ́run ìṣòro ni iṣẹ́ Ọlọ́run ó ṣòro jẹ́ àwọn executive members wa tí wọ́n parí abala kejì ti session wọn a fẹ́ kí wọn lórúkọ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ látòkè délẹ̀ wípé wọ́n ṣe púpọ̀ wọ́n kú ṣètò Ọlọ́run bá láàánú jùlọ a san wọ́n lẹ́san lórí ẹ̀yin ìyá wa a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o ẹ pẹ̀ wá pẹ́ o ẹ ṣe pọ̀ o ẹ̀yin bàbá wa council of elders a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ dárí wá pẹ́ o Ọlọ́run ní já wa bọ́ lẹ́yìn yín o ẹ ṣe púpọ̀ o Ọlọ́run aláàánú jùlọ a san yín lẹ́san olóore o lórúkọ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o Ọlọ́run á pa ilé àtọ̀nà yín Ọlọ́run á pa mọ́ o gbogbo ohun tá a fi síwájú Ọlọ́run á bò aláṣírí Ọlọ́run á gbàdúrà wa o ẹ ṣe púpọ̀ o. Takbir. Ẹ jókòó, you are part of the congregation. Ẹ jókòó. Hello. So our acting chief missioner will lead us in the prayer. Ká ṣàdúrà fún wọn, kó wàá fi nǹkan lé àdúrà tí àwọn bàbá wa ṣe fún wọn. Ká dẹ̀ sanwó ọpẹ́. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wa salamu alayka ya Rasul. Muhammadu ya Rasulallah. Muhammadu ya Muhammad Mustafa. Muhammad Mujtaba. Muhammad Muridada. Ẹyẹ sàṣàlátù fún, ẹyẹ sàṣàlátù fún, ẹjẹ sàṣàlátù fún, màláíkà sàṣàlátù fún, Olúwa sàṣàlátù fún, múmìnà sàṣàlátù fún, múmìnì sàṣàlátù fún, ya Rasulallah as-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah. Alhamdulillah. 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 Outgoing ESCO. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء هو الذي لا يفنى ولا يفيد ولا يكون إلا ما يريد فهلوا لما يريد ونصلي ونسلم ونبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النذير. نعم المولى ونعم النذير. نعم المولى. ونعم النذير. We thank Allah, we praise Allah, we salute Allah, Alhamdulillah. we adore Allah, Alhamdulillah. the first without beginning, Allah. Allah. the last without any point of termination. Allah. It is He who does whatever He wishes, but He will never make mistake. Allahu Akbar. Be and is going to be. Allah. Whatever Allah doesn't want to come into existence, nobody can make it to come into existence. Allah. The King of all kings, the leader of all leaders, the judge of all judges, Allah. the commander of all the commanders, the general of all the generals, Allahu Akbar. the giver of life, the taker of life, the giver of authority, the taker of authority, the giver of power, the taker of power. Allah. We seek Allah's blessing on Prophet Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. May Allah continue to bless him. Mo ní mo kí Ọlọ́run, mo yin Ọlọ́run, Allahu Akbar. mo gbọ́ Ọlọ́run tóbi. Allahu Akbar. Ọba àkọ́kọ́ tí ò ní bẹ̀rẹ̀, Allah. ọba àgbẹ̀yìn tí ò lópin,
Allah. ọba mose ta ló fẹ́ bí mi. Allah. ọba ṣèyí òwú ṣùgbọ́n kò ní ṣe mistake láéláé. Allah. máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́hún ni máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ tiẹ̀ ni nítorí ọba lọ́wọ́ sí ni ó bọ́ sí i nítorí ọba lọ́wọ́ sí kò ní bọ́ sí i ọ̀gá àwọn ọ̀gá aṣáájú àwọn aṣáájú ọba àwọn ọba àgbà nínú adájọ́ ọba tó pé nínú ọlá ọba tí ò ní tàn. All of us we have biographies, we have autobiographies. Allah does not have biography, He does not have any autobiography. Mo tọrọ kí àṣìkè fún sẹ́ńlá tó ń jẹ́ Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run bá ń kí ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run bá ń kí ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. The outgoing ESCO ẹ kú oríire. Alhamdulillah. Ẹ kú oríire. Alhamdulillah. Ẹ kú oríire. Alhamdulillah. Some of us we envy you. Bó ṣe mètò kò dàrú lórí yín. Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Níbo lẹ bá fojú sí. Allah. Náà bá nawọ́ pé àkàrà dórí akáyín ó dégun. Allah. Ẹgbà kó wá mì kò wá já. Kò já bàbá. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Sí fi yín ọba bàjẹ́ láyéláyé ni. Ẹ̀yin wá kọ́ o. Ọlọ́run ló fi yín ṣe kòńgẹ́. Téèyàn bá fẹ́ dáwọ́lé nǹkan àní jẹ́ ìrọ̀ ọpẹ́ ìrẹ̀dá o jẹ́ ìrọ̀ ọpẹ́ ìrẹ̀dá jẹ́ ìrọ̀ ọpẹ́ ìrẹ̀dá o jẹ́ ìrọ̀ ọpẹ́ ìrẹ̀dá. má jẹ́ ń dúpẹ́ túláàsì. má jẹ́ ń dúpẹ́ tipátipá. jẹ́ ìrọ̀pẹ́ ìrẹ̀dá. látòrí ẹnjìnì abọ́lárìnwá àtàlájà lárabà àti ẹ ti rọ́ọ̀pẹ́ ìrẹ̀dá o ẹ ti rọ́ọ̀pẹ́ ìrẹ̀dá. ẹ ti rọ́ọ̀pẹ́ ìrẹ̀dá o ẹ ti rọ́ọ̀pẹ́ ìrẹ̀dá. ẹ̀yin ò dúpẹ́ túláàsì. ẹ̀yin ò dúpẹ́ tipátipá. ẹ ti rọ́ọ̀pẹ́ ìrẹ̀dá. ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ forí mi kíní yìí. Allah. tọ́lọ́hún sì ní ká survive well ó ti dàfí ẹ̀yìn. àti rọ́pẹ́ rèrè dá o àti rọ́pẹ́ rèrè dá ẹ̀yin òdúpẹ́ túláàsì ẹ̀yin òdúpẹ́ tipátipá àti rọ́pẹ́ rèrè dá. látòrí ẹnjìnà bọ́lárìnwá. Allah. VP1 VP2 alájà alárabà ẹ dúpẹ́ níbo lẹ bá fojú sí. Allah. ọpọlọ yín kọ́ o. Allah. làákàyè yín kọ́ o. tọ́lọ́hún fi ní kó dúró bó ṣe dúró yìí. Allah. leadership. leadership. tẹ ẹ bá rẹni tó ń dùn ọpọlọ rẹ̀ ò pé. Allah. dolórí. àwọn ẹni yìí tẹ bá gẹ sínú wọn nísìnyí ẹ ní kọsẹ̀. Sayyidina Umaru ó ń gẹ sí lọ gbàrà Ali pàdé ẹ lójú ọ̀nà Ali ní amir aina tazia ó ní bo ló ń lọ Amirul Mumin ó ní mo gbọ́ pé ẹran kan tí wọ́n so mọ́lẹ̀ ó já tẹ̀ràn yẹn bá já sínú wò ọlọ́run ó bí mí. Allah. Alhamdulillah. ẹran tí wọ́n so mọ́lẹ̀ ó lóun gbọ́ kó já pé tẹ̀ràn yẹn bá já sínú wò tó bẹ́ẹ̀ ṣèṣe níjọ́ gbèǹde ọlọ́run ó béèrè pé nígbà tó jẹ Amir ẹran báyìí ló wà ní Madina ẹ̀sìn iye báyìí ló wà ní Madina ẹranko iye báyìí ló wà ní Madina lábẹ́ rẹ̀ nǹkan ṣe wọ́n. Allah. ẹ̀yin wá darí wa fọ́dún méjì ẹ wá tún forí ko ìgbà tí nǹkan fẹ́ já mọ́ wa lórí
كلكم وجه. وكلكم مسؤول عن رعيته. mo kàn sára sọlọ́run ọba èmi kan sára sọlọ́run ọba. bọ́lárin wá àwa kan sára sọlọ́run ọba àwa kan sára sọlọ́run ọba ọba tí ó dojú àdúrà tiwa àwa kan sára sọlọ́run ọba. àwa ń kọ́ àwa kan sára sọlọ́run ọba àwa kan sára sọlọ́run ọba ọba tí ó dojú àdúrà tiwa àwa kan sára sọlọ́run ọba. There are no outgoing members of this ESCO that must not drop money, that does not drop money into this bag. It's compulsory for all of them to donate to thank Allah for successful ending. Ẹnìkan wá bá mi kẹ́ ẹ lè bá àmọ́ tẹ́ dùpẹ́ lé lórí 3 or 4 weeks ago olóhùn fẹ́ join mesa bọ̀dù nẹ́sùrù láì lè fàátì mo lẹ́gbẹ́ wo ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó lẹ́gbẹ́ kan tó ti dàrú nítorí wá sẹ́mi ni pé báwo ló ṣe tó fi dàrú tó tún á lọ fẹ́ wá bíi ọlọ́ọ̀dẹ́kọ́lọ́ ní ń tó ọba tí òjò dàrú lórí yín gbogbo àdáwọlé ẹnì kọ̀ọ̀kan yín náà yọ ọmọ yọrí síre. ẹ bá wá kí Olúwa kó ṣeun ṣeun ẹ bá wá kí Olúwa kó ṣeun ṣeun ọba tí ó dojú àdúrà tiwa ẹ bá wá kí Olúwa kó ṣeun ṣeun. ẹni tí ọba mú wá nù yín bí bó ṣe chẹ́ẹ̀kì ni ó kọ kó kọ́ wọ́n mọ̀ pọ́pọ̀lọpọ̀ yín blood pressure yín high nígbà náà Allah ó sì ti lọlẹ̀ báyìí ó ti wálẹ̀ ọba tó bá wa ṣe tẹ̀yìn rí ṣe nírọ̀rùn gbogbo àdáwọlé yín ọlọ́njẹ́ ó yọrí síre àmín ọlọ́njẹ́ ó yọrí síre àmín ọlọ́njẹ́ ó yọrí síre àmín. mẹ́ta lèèyàn ná tó bá jọ yẹn ESCO NASFAT èèyàn náwó yóò ná intellect yóò tún ná ara. If you join the ESCO of Nasrullah Al-Fati, you spend your money, you spend your time, you spend your intellect, and you spend your body. All these men and women, they spend all those resources. May Allah reward you abundantly. Ẹ jẹ́ kí wọ́n nàró ká kọjú sí yín, ẹ nàró ẹ bá ń kọjú sáwọn èèyàn. Alam Nasira Waduha, ẹ bá ń rojọ́ rẹ̀ fún wọn. Gbogbo bí wọ́n bá dé láyé ìyọ́nú Ọlọ́run jẹ́ wọ́n máa bá pàdé. àmín. Tán bá ń wẹ̀yìn Ọlọ́run jẹ́ ká máa rí Nasrullah Al-Fati náwó sí ní táwọn fílẹ̀ ní dáadáa ẹ bá ń sàmì. àmín. lójú ìgbà tí wọ́n wà ń bẹ̀ kò kú tán bá kú òun bẹ̀ tán Ọlọ́run má jẹ́ ó kú o. àmín. nígbà tí wọ́n wà ń bẹ̀ kò kú tán bá kú òun bẹ̀ tán Ọlọ́run má jẹ́ ó kú o. àmín. gbogbo ṣẹ́ wọn tán fílẹ̀ pátá the last 2 years they have spent their time they have sacrificed a lot of things for us. ọba tí ń refund nǹkan fún yàn may Allah replenish their pocket. àmín. may Allah replenish all their resources. àmín. may Allah take care of their family. àmín. Alam Nasira Waduha ẹ bá ń dájú ẹrù wọn bisimilahi rahman rahim Alam Nasira laka sodrak wa wadana anka wizrak alladhi anqada zarak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al yusri yusra inna ma'al yusri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab bisimilahi rahman rahim wadduha wa layli idha sajja ma wadda'a rabbuka wa ma qalla وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. mo gí former grand card wa
alikọ́ọ́dí yóò lè kẹ́ bí irú tí wọ́n bá pè ní grand kadi adamanlawa yàtọ̀ olólùfẹ́ NASFAT ni wọ́n wà ń bí níjẹ̀jọ́ wọ́n tún wá bá wa ṣàjọyọ̀ lẹ́nìí àtúbọ̀tán yín ọlọ́njẹ́ ó dáa. àmín. iná àtọ́ iná. bisimilahi rahman rahim. fasali lera bika inna shani'aka wa abtar. So, in quick succession, I will call on the Secretary of the National Council of Elder to call out the Shura Committee that did a wonderful job, so that the Chairman of National Council of Elder will appreciate them, and they will now announce the new ESCO. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹni bínú èmi ọ̀gbọ́ ìbò bíi tọ̀rẹ́ mi so ẹ yọ̀ǹda mi kí n sọ òyìnbó Ghana tí mo bá máa sọ díẹ̀díẹ̀ báyìí náà. Àwọn tá a pè jáde ń sìn àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ tí a fi yan àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbaṣẹ́ lẹ́nìí. Màá wá pè wọ́n jáde kí a lè bá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ká sì ṣe àdúrà fún wọn. Látòrí chairman wọn Alhaji Shamsuddin Afuku, Vice Chairman Alhaji Biodun Kosemani, Public Relation Officer wọn Alhaji Mijin Yewa Muhammad, Secretary wọn Alhaja Fauziyat Oladoja, àwọn màmá wa tí wọ́n fún wọn mọ̀ràn táwọn náà wà ní Board of Trustees tí wọ́n wà láàrin wọn àwọn ni Alhaja Simbiat Agbalajobi. Obìnrin tó tún wà lára wọn àwọn ni Alhaja Suweibat Kupolati. Àfáà tó wà láàrin wọn àwọn ni Ustaz Usman Animashaun àti Dr. Fasasi Abdulaziz. Ẹni tí ó sojú Kwara nínú wọn àwọn ni Chairman Kwara Zone Alhaji Isiaka Agboola. Then láti Federal Capital Territory Barrister Ibrahim T. Hassan. Assistant Secretary Lagos Zone 2 Alhaji Lawal Olalekan. Then member láti Lagos Zone 1 Alhaji Olusegun Kasumu. Then the last but not the least from Ogun Zone Alhaji Nasiru Adeyinka Abdulrasheed. Okay. Point of correction. Wọ́n ní kì í ṣe Usman Animashaun, Alhaji Mansur Animashaun. Màá wá pé aṣojú alága National Council of Elders tí wọ́n jẹ́ Alhaji Ladi Oguneye láti wá bá wa dúpẹ́ fún wọn. Salu ala Nabi Karim. I will be speaking in English. You can translate if you want. On behalf of the Council of Elders, under the leadership of Alhaji Yunus Saliu, tí wọ́n sì ń lé, if I combine the two, àwọn executive fún wa yìí, Ọlọ́run á jẹ́ kó lè ṣe ju àwọn táwọn bá níwájú lọ, ká lè máa túbọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. We want to thank you for your commitment. Àmọ́ ẹgbẹ́ kò easy. You met on Saturdays, Sundays, almost 8-9 hours sometimes. Ọlọ́run fún yín ní ládàá. We want to thank you again on behalf of the Council of Elders, Alhaji Yunus Saliu and Dr. Seriki, his assistant, and all the Council of Elders members here. On your behalf, we thank them. Ọlọ́run fún yín ṣe o. May God reward you. Takbir. Tó ní sókí wọ́n bá ṣàdúrà fún wọn náà kí wọ́n bá fi nǹkan lé àdúrà táwọn bàbá wa ṣe. Àmọ́ pé kí àwọn National Mission Board. Imam, my close imam, Isa Eder. Adijọba tipẹ́tipẹ́. Adaballahu hayatahum. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ẹ jẹ́ sọ pé alhamdulilayi. Alhamdulillah. Gbogbo nǹkan téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe gbogbo ẹni ó bẹ̀rẹ̀ nǹkan náà ní yọrí ẹ̀.
ẹni wá bẹ̀rẹ̀ nǹkan tọ́lọ́run wá fún ní àṣeyọrí ṣe ẹja bá wọn dúpẹ́ pé alihamudulilayi rabbil alamin. alhamdulilayi rabbil alamin. torí Quran chapter 2 verse 117 oni bisimilayi rahman rahim badi samawati wal ard fa isa qada amra fa innama yaqulu lahu kun fa. tọ́ ọlọ́run tó wá fún yín láṣeyọrí ṣe àpàdà sí ibú ọlọ́mọdé ọba yín o. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Àmín. Takbir. Tó ẹ ṣe gan Ọlọ́run á gbé fún yín àtẹ̀yìn yá wa o. Tó ẹni tí ẹ wọ ọwọ́ yín o ẹni tó bá sọ aago nù. There is a wristwatch that has been brought to our attention here. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a dẹ̀ tún recognize our special guests wa that are here today to honour us. From one of our friends, one of us, Alhaji Abdulgani Oyeladun, all the way from Mosque. Thank you for coming. Our brother and our father, Alhaji Abdulatif Fagbemi SAN, all the way from Ilorin. Thank you for coming. I also recognize here some of our past presidents who have done wonderfully well, who have done their bit for the progress of NASFAT, starting from, in fact, Ojukbeloni, from the first president to the second to the third to the fourth and to the fifth. Oh, Akbar. And I think it's good for them to stand for recognition. The first president of NASFAT, Dr. Wale Olashupo, who is now the chairman of BOT, can you please stand for recognition? Followed by the second president of NASFAT, Alhaji, and you may face the congregation. The second president of NASFAT, Alhaji Mikael Sarumo. The third president of NASFAT, Alhaji Abdulwahab Abdurrahman. Coincidentally, 3 of them are also members of the board of trustees. The fourth president is also the current secretary of National Council of Elders. Arijemagbagbeore.com. Alhaji Abu Salami is myself. The fifth president is also here, Alhaji Sharif Yusuf. The sixth president is also here, Engineer Kamil Bolarinwa. So bó ní kó ojú pé lónìí ẹ wá dúró dàgbà àwọn president àwọn past president. Ẹ bá fún ọ ládùúrà díẹ̀. Àdámà ńlá wà yàtọ̀ ọlọ́run lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn o ẹni àmínà. Àmínà. Ọlọ́run adúgbò fún yín o ẹ ṣe gan-an. Tọ̀kẹ́lá kọ́lọ̀ ní secretary National Council of Elders. Please can be seated. To please now call out the new National Executive Council for National Alifat Society worldwide. Alhaji Abu Salami. May I call on Dr. Mrs. Bushurat Oluwakemi Adekola. She's an ex-official. Coincidentally, she happened to be the wife of our first registrar in Fountain University. Brother Fatai Olayemi, ex-official. Alhaji Ni Animasham Moniruddin, ex-official. Alhaji Saka Ibrahim O Otito Loju, Empowerment Secretary. Dr. Abdulgani Oladoshu Salahuddin, Health Services Secretary. Alhaji Banji Busari, the outgone and incoming National PR Secretary.
Alhaji Hussein Lukman Kayode, Membership Secretary. Brother Ibrahim Ismail Abiodun, new Youth Secretary. Barrister Tajuddin Adebola Amusa, our new Legal Secretary. Alhaji Oke Abdullahi, our new Audit Secretary. Ajia Kubrat O Lawal, our Treasurer. Alhaji Maruf A. Ajiroba, outgoing and incoming Financial Secretary. Dr. Mrs. Rahmat Adetutu Adisa, our Education Secretary. Alhaji Olarinde Adetayo Rahman, Welfare Secretary. Engineer Mrs. Bello Memunat Ayodolapo, our new Project Secretary. Ajia Ganiat O Babalola, Children Affairs Secretary. Our outgoing and incoming World Women Affairs Secretary, Alhaja Samiat O Mumini. Our new energetic security secretary, a chief superintendent of police in person of Lukman Adejuma. Lukman Adejuma. Alhaj. Okay. Okay. Brother Kamaldeen O. Badmos, our outgoing and incoming Assistant General Secretary. Our outgoing and incoming National General Secretary, Alhaj Kabir Alaraba. Our outgoing and new incoming Second Vice President, Alhaj Abdul Rauf W. Ayodeji. Our new Vice President 1, who happened to be my boss at Ilorin branch, but later, I don't know, I became his boss. Prince Suleiman Fagbemi. I left a name before, but I'm going to call the name before the president, following the constitution. Our acting chief missioner, Alhaj Maruf Abdulaziz Onike. Adamallah Wayata. Allah Akbar. Takbir. Allah. Takbir. Please let us get it clear. We are just following the constitutional provision that recognize that the position of the mission board must be filled on either an acting position and is also a member of NEC. Òfin wa tá a tẹ̀lé sọ wípé a gbọ́dọ̀ ní member mission board nínú NEC. Lónìí Oníkẹ́ òun ni acting chief missioner, so òun náà ti jẹ́ member NEC nìyẹn. And finally the president. And my president, who happened to be in the same profession with me, Alhaj Engineer Kamil Abayomi Bolarinwa.
ṣe admission fún tòun admission kò tí ì dé so. tọ́ àwọn tí gbogbo ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ àti àwọn tí ẹ ṣe aṣojú wọn tí wọ́n fọwọ́ sí as the new National Executive Council for Nursery Identified Society àwọn rèé o. The next thing is for admonition and spiritual talk. Ìgbà tá à ń retí àwọn bàbá wa, we will go ahead to do the formal administration of oath of office for the new executive. NAO, ẹ bá mi gbé the insignia of office wọn fún wọn ní kọ̀ọ̀kan. NAO. And I will call on the oath of office is inside your bag, and I will call on the chairman of board of trustee to administer the oath of office for the new executive. Dr. Wale Olashupo, please. Before I start to recite it, please check your bag. You have the copy of the oath of office in it, and you will read after me the oath of office. Sewelabi Karim. NASFAT, inshallah, alhamdulillah, Ọlọ́run ló gbé kalẹ̀. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Today that we are doing inauguration, we have in our midst a pastor from United States, from the United Kingdom. He requested to be invited and he came down because he was marveled by what he has read and seen done by NASFAT both in Nigeria and the UK. So we are pleased to have in our midst today Pastor Tunde Akande from the International Church of Christ. You are welcome and thank you for honoring us. We are Muslims. We believe in Allah and we respect Jesus Christ as a servant and a prophet of Allah. Thank you for honoring us. We are together and we are for peace. Thank you for coming. So the president, the vice president 1 and 2 and secretary, please can you come to the middle? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma basika suga waswaju ada Muhammad atawa ilere atawa olólùfẹ́ ìkẹrẹtì yóò ní tán Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ya Rabbi salli ala. Have you filled the oath form? Are we ready for the oath of the office? Our father, please. Can we have another mic for the president? Sallu ala Nabi Karim. Mo fẹ́ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan lára àwọn tí a fẹ́ sọ àyín lónìí kó sínú báàgì ẹ̀ kó gbé Quran tó ń bẹ́ẹ̀ mẹ́ jáde
I implore each and every one of the newly about to be sworn in members of the executive to open their individual bags. There's a copy of the Quran in there. Pick it up and hold on to it. We are in the house of Allah, and I want you to bear in mind that what we are about to do now is a solemn pledge with the Quran in your hand. I hope we are all ready. And please say after me, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, rahmanir rahim. Yes, Mr. President. Okay. In the name of Allah, in the name of Allah, the beneficent, the merciful, the merciful, I, Kamil Abayomi Bolariwa, solemnly state and declare that upon my assumption of the office of President of Nasrullah Elifati Society, I shall discharge the duties and obligations required of my office faithfully and diligently, with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and full compliance to the injunctions in the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. I shall uphold the vision, mission, shared values of Nasrullah Elifati Society and abide always with the provisions of the Constitution of the Society in its entirety. I shall work selflessly and earnestly as a member of the National Executive Council, supporting other members to implement established programs and projects of NASFAT as well as agreed plans of the society. I shall ensure that the decisions and directives of the National Executive Council are implemented as they relate to my office and the workings of the National Executive Council. I shall ensure that I account fully for all money and other properties of the society entrusted to me by the National Executive Council, ensuring that money due and payable to the society from all quarters are collected and remitted in total to the coffers of the society. I shall at all times make personal financial contributions to Tankara, Fountain University, Infrastructural Development Fund, Asheshe Mosque Development Fund, and any other financial obligation required from me in line with the national policy on minimum financial commitment of NASFAT officials. I pledge full allegiance to the leadership of NASFAT, both administrative and spiritual, and we only give lawful directives as president while according due respect to all other organs of the society. I affirm that this oath is willingly and freely taken by me in the presence of Almighty Allah and witnesses here present, that shall be binding on me and the executive committee in which I serve. I am fully aware that neglecting or reneging on any part of the oath will amount to an infringement on the injunction of Allah, the Sunnah of the Holy Prophet, and the Constitution of NASFAT. May Allah subhanahu wa ta'ala assist me in this task. Accept my work in the office of the President as an act of ibadah. Grant me the reward thereof with fulfillment here on earth and success in the hereafter. Rabbi Atini Mudala Sadikini, Wajini Muharaja Sadikini, Wajali Min Ladunka. My Lord, make me to enter a sound entrance and to exceed a sound exit, and grant from me yourself a supporting authority, giving other oath by my hands on the 38th July 2017. Yomi Bolariwa. So please
Sign, and the chairman of BOT will also sign. Each one of you, let me sign. That's the sign, sir. What you sign? VP1. In order. So can I call on the president to come forward and the chairman of National Council of Elder to formally inaugurate and hand over the insignia of office for this new executive. Salut à la Karim. Chairman Beauty. Salut à la Nabi Karim. Before we do the inauguration, before we do the inauguration, I'd like to ask you to join me in thanking Almighty Allah for his kindness to us. The little event we had in the last 6 months, we want to thank God that is now behind us. And in thanking Allah, we need to thank the executives that handled the matter perfectly, professionally, spiritually, particularly our president. We thank God for giving us presidents, the right presidents at the right time. There was a president when we were trying to build a university. There was a president when we were trying to acquire Sheshe land. We now have a president that, if not for his wisdom, humility, experience, we will not be where we are today. When he increased the salary of the outgone CM, we were not there. When he put him on insurance, we were not there. When he put him and his family on medical, we were not there. When he wrote a letter to him, say, forget the constitution, continue to do what we're doing, we were not there. And we thank God he did all those things, because as of today, we are proud to tell our story. We want to thank you. May Almighty Allah bless you. And it was during your time we had working for religious harmony. That's thinking outside of the box, to put NASFAT and Islam on a very higher pedestal. May God continue to give you wisdom. I have had the opportunity to be with some of the executives, both in Nigeria and outside Nigeria. In Houston, in Atlanta, I was with you, and I will tell you they performed incredibly well. You'll be very, very proud of them. And the woman leader was there as well. May God Almighty Allah bless all of you. With the chairman BOT beside me, the ACM should have been here, but it's on that side. We want to inaugurate your executive by handing to the president copy of the Holy Quran and some other insignia of office. May Allah bless your team this time around. The Constitution and the Code of Conduct is there as well. Congratulations. Where is the first vice president? Congratulations.
Second Vice President, because you did well, you've been returned. Congratulations. Our General Secretary, congratulations. Our spiritual leader, let me give you a hug. May God continue to give you wisdom, spiritual depth. Congratulations, 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 congratulations. 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 Another outgone and incoming. Congratulations. Assalamu alaikum. You are all welcome and congratulations to you all. Thank you. Yes. Takbir. The new president will give us his acceptance speech. But before that, we want to recognize in our midst some of our guests. We have before the former Grand Kadi of Kwara State, our father, we recognize you for coming. We also have with us a judge also from Kwara State, Justice Issa Babatunde Garuba. We thank you for coming. We also have with us the current Commissioner for Education from the State of Osun, who is also a member, who is a member of BOT, Alhaji Abdulwasi Omotunde Young, all the way from Osun. We recognize our father, the chairman, Council of Elders from Betiosa, our mother, all the way from Port Novo, Bini, the chairman, Council of Elders of Lawrence is also here. While we are all seated, may I have the honor to call the brand new President for National Alifat Society, to be supported by the Vice President 1, the new Vice President 2, and General Secretary to give his acceptance speech. Engineer Kamil Bolariwa. Takbir. VP1, VP2, General Secretary, please come and support your President. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. The Chairman Board of Trustee, Chairman Council of Elders, distinguished members of NASFAT, the immediate past Grand Kadi of Kwara State, Justice Saliu Olorutobi Muhammad, our brother who is here, Alhaji Fagbemi, Senior Advocate of Nigeria, all other guests here present, I thank you for coming. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I give glory and adoration to Allah subhanahu wa ta'ala, the giver of hope, the benefactor, the only God that gives power to whom he pleases, and the only one who never fails, the infallible. I also acknowledge the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his trusted servant and embodiment of peace, who we all emulate as our role model. It is a great honor and privilege for me to stand with humility before you to give an acceptance speech as your chief servant on behalf of other servants of Allah, whom you have selected to pilot the affairs of this great Islamic organization for another 2 years. I thank members of the Board of Trustees, the chairman and members of the National Council of Elders, the Shura Committee, and indeed the entire congregation of Nasrullah Elifati Society worldwide, for finding us worthy of your confidence
which has led to our selection to serve this Islamic organization. I cannot forget my colleagues in the immediate past Executive Council, our Chief Medical Officer, our own IG, Inshallah, Alhaji Ayilara, our own Senior Advocate of Nigeria, Inshallah, Alhaji Bakari, Mr. and Mrs. Usman, but let me separate it so that I will not cause confusion. Our business manager in the last executive, Alhaji Usman, and our own member who we all know as Mama Mia, Alhaja Usman. The only woman who empowered all of us, Mrs. Kupolati. Our own welfare officer, who does not only take and ensure that we are comfortable when we come to Asalatu, who spends his money freely. That reminds me of Ayinla Omowura's song for Alhaji Adeola and Nowobiakpa. He spends his money as if he doesn't work for it in the cause of Allah. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your services. Alhaji Akonde. I greet the education officer, Ajia Ogini. May Allah reward all of you. Amen. I thank you for your dedicated service to Allah. May Allah reward you for services rendered to Islam and to NASFAT. You served when there was fear in the society. You served when the society was not at peace. But you did not run away. You stayed to conquer that fear. You stayed so that we can be here today. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala reward you. Amen. I wish to note that the decision of the highest organ of the society and all members of the society to pick us to serve was based on your trust, confidence, loyalty, competence, and the belief that we shall not betray the confidence reposed in us. I want to assure you on behalf of all members of this new ESCO that we shall strive hard to justify this confidence and guide it jealously and sustain it, and make this pledge with a deep sense of responsibility coupled with awareness that there are other equally competent members that you could have selected from among you lot. Let me reiterate that the overall father of this organization, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, has laid down rules and regulations embedded in the holy and glorious Quran and the hadith of the holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I also know that we have a constitution that must be adhered to in the day-to-day affairs of the society. We shall not derail. Rather, we shall make the tenets of Islam the cornerstone and guiding principles of our operations in order to steer the ship of this society to the enviable shore. That will be the envy and model of other Islamic society. I also, on behalf of my colleague, promise to operate within the confines of the society's vision, mission, and objectives to ensure best practices of a truly religious organization, devoid of fraud, pettiness, jealousy, ethnic sentiment, and even against non-adherent to Islamic tenets. Inshallah, with Allah on our side, we shall all succeed together. Inshallah. We are in no doubt that ours is a huge and onerous assignment, which comes with great responsibility. Any responsibility based on trust is a heavy burden. We cannot carry it alone. Without your active and genuine support, and I hope
and trust and believe that together we shall carry the load and pilot the affairs of the society. We must all remember that our society does not belong to the executive, neither does it belong to the DOT, neither does it belong to the missioner. It belongs to all of us. The executive is only elected to facilitate and ensure the smooth running of our program, your program. The society belongs to you and by extension to all of us. I commend our founding fathers, the Board of Trustees, the Council of Elders, our predecessors in office, and indeed the entire congregation of NASFAT for the numerous and pragmatic achievements of the society. The list of these numerous achievements are endless, but the establishment of Fonte University stands NASFAT out clearly as the first and best organization to establish a citadel of learning in Nigeria. We cherish this achievement, and as incoming executive members, we shall strive to sustain this standard and tempo of development. We acknowledge that much work remains to be done, much expenditure to be incurred before Fonte University can be put on sound footing, financially, in terms of improvement in the quality of its academic programs. May Almighty Allah help us. Amen. We have a huge task ahead of us. The NASFAT Islamic Center Complex, Mosque, and other proposed structures at Asheshe land require our genuine commitment to ensure their early completion. We must be ready to sacrifice our resources to achieve this. We shall lead by example. Let us cultivate the spirit of development. Let us leave a legacy that our children, our grandchildren, our great-grandchildren will be proud of. This is one way our religion, Islam, will be respected. Going by the name of the location of this complex, Asheshe, it will be possible in Allah's name. Amen. I call on all our zones, branches, groups within and outside this country to brace up and support the lofty programs of our society. To this end, the National Executive will soon release schedule of visits to all of you and solicit your contributions to the upliftment of our society and completion of these projects. To our respected and committed missioners, I charge and challenge you to be proactive as the engine room and spiritual leadership of this society depends on you. The way you lead us spiritually will go a long way to purify the minds and soul of our congregation. You need to inculcate in our minds and hearts the spirit of sacrifice, generosity, as exposed in the holy and glorious Quran, to ginger support for the various projects at hand, financially and spiritually. We have confidence in your leadership. As the fulcrum of this society, we have implicit confidence and trust in you to propel us to the accepted ways of Allah. In conclusion, let me charge my incoming colleagues to show loyalty, absolute commitment and dedication to the society. We should be prepared to sacrifice and show good example. We should note that we are not the best. Definitely, only Allah knows the best. But only beneficiary of the generosity and confidence and trust of those in the society who have chosen us to be the arrowhead at this point in the evolution of the society. To whom much is given, they say, much is expected. One of the greatest wonders of the world and the most enduring joy any human being can experience is service and serving mankind. We will serve Islam
We will serve NASFAT, and we will serve you as members of NASFAT. We will serve humanity through you. I pray Allah to guide and protect us to succeed. I wish you all Allah mercies back to your various destinations. I am being challenged by my colleagues that I must say a few words in Yoruba. Ní ṣókí. Wọ́n ní ní ṣókí, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ti ń bẹ nígbà tí ò sí nǹkan kan, tó dá nǹkan láti nǹkan tí ò sí, tó ti ń bẹ tí ó sì máa bẹ nígbà tí ò bá sí nǹkan mọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run níní òye rẹ̀, nínú ọlá ńlá rẹ̀ tó ní kẹyàn wá sípò yìí. Mo ṣe ìlérí wípé èmi pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ mi a ṣe ẹ̀tọ́, a ṣe ohun tó tọ́, a ṣe ohun tó yẹ. Mo ṣe ìlérí wípé kọ́bọ̀ yìí kan ò ní sọnù, kàkà kó sọnù a lé sí láti inú àpò wa ni. Gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe kì í ṣe nítorí a jẹ́ executive, kò dẹ̀ ń ṣe pé nítorí board of trustee, kì í ṣe nítorí council of elder. Gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe nítorí ọmọ ẹgbẹ́ Neurological Elifati Society. Kò sí nǹkan tá a ṣe tẹ́ ẹ lè béèrè lọ́wọ́ wa. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ wa la máa ṣàlàyé fún yín kí Ọlọ́run kó ràn wá ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti ṣe àkóso ẹgbẹ́ yìí níṣíwájú, kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú wọn, kí Ọlọ́run ọba kó ṣe ní ìbádà fún wọn, kó fún wọn ní ládá láyé yìí àti lọ́run. Nítorí gbogbo ìgbà ni NASFAT máa ń wà lókè. A bẹ̀rẹ̀ àwa la kọ́kọ́ ní ilé ìwé ẹ̀kọ́ gíga tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ mùsùlùmí ló ní gbogbo Nàìjíríà, àwa là kọ́kọ́. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwọn tó jẹ́ kejì gan wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sánsan. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ilé ẹ̀kọ́ yìí ti wá ní àwọn ọmọ wa jèrè ń bẹ̀. Àwọn kan ní owó ẹ̀wọ̀n. Ẹni tèmi máa ń sọ ní pé ká tó sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká yẹ̀ díẹ̀ wò. Ẹ lọ wo ìwé owó tó ń san ní gbogbo àwọn yunifásitì aládàáni. Kẹ̀ wá sọ tí owó wa bá wọ́n jù kọ̀ọ̀kan nu wọn lọ. Ọmọ yìí tẹ bá rán lọ, ẹ wá gbowó lọ́wọ́ èmi Kamil Àbáyọ̀mí Bọ́lárìnwá ẹ̀wọ́ tẹ bá san. Tó bá wọ́n ju ilé ẹ̀kọ́ gíga mi lọ, owó tẹ bá san ẹ wá gbà padà lọ́wọ́ èmi. Tẹ bá sọ fún Fountain University. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé ẹwà Islam, ẹwà NASFAT ní iléèwé yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé a wà lórí títí Másọsẹ̀ Ìbàdàn sẹ́kọ̀ọ́ ní ta gúnlẹ̀ sí àṣeéṣe. Gbogbo nǹkan tá a bá ṣe ń bẹ̀, ọmọ wa, ọmọ ọmọ wa, àwọn ọmọ ọmọ wa wọ́n ń bọ̀ wá jogún ẹ̀. Wọ́n ń bọ̀ wá rí ẹni tí ò ṣe Islam lénìí tó bá rí àrà tẹ́ ẹ dá lórí ilẹ̀ bẹ̀ yóò yí padà, yóò bá yín ṣe Islam. Ẹ jẹ́ ká náwó sí i. Owó ni kẹ̀kẹ́ àdínì. Owó la lè fi kọ́. Ẹ rántí orúkọ ẹgbẹ́ wa, àránṣẹ́ ò wá láti ibì kankan bí ò ń ṣe ọ̀dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala. Tí a bá ń pe àwọn olówó tá à ń retí wọn, a ní lọ jìnnà. Ó tọ́ ká pè wọ́n torí mùsùlùmí ni wọ́n, kó ràn wá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká jókòó tẹ́tẹ́rẹ́, ẹ jẹ́ ká ranra wa lọ́wọ́. Kọ́bọ̀ tọrọ kó pọ̀ jù tẹ́ bá ń da. Mo ṣe ìlérí fún yín, kò sí iye tẹ́ dá ń bẹ̀ táwọn alákòóso tó hàn ní ṣàlàyé fún yín. Mo gbà yín yànjú kẹ́ ẹ ṣe bí chairman committee ṣe máa ń ṣe. Chairman committee wọn ò sí lé, ṣùgbọ́n kò sí ọ̀sẹ̀ kan kó má lọ sórí ilẹ̀ kó wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Èmi náà máa ń gbìyànjú, èmi ò ní sọ iye ìgbà tèmi ń lọ káwọn tó wà ń bẹ̀
kọ́ máa retí pé alàgbà yẹn máa tó wá yẹ̀ wá wò. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ọlọ́run á fún wa ṣe. àmín. NASFAT ó ń ṣe ẹgbẹ́ tẹnìkan o, ẹgbẹ́ gbogbo wa ni o. Bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ tó yìí mi ò mọ ìtọ́mọ̀ ẹ máa dúró wájú lọ́jọ́ ọ̀la tí wọ́n máa búra fún gẹ́gẹ́ bí president, but mo mọ̀ dájú pé gbogbo wa la lẹ́tọ̀ọ́ sípòkípò tó bá wà NASFAT nítorí gbogbo wa la ní. A sí ẹnìkan ju Allah subhanahu wa ta'ala lọ, ẹ jẹ́ ká máa sin Ọlọ́run. Kò sí ìyàtọ̀ láàrin wa. Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Kò sí pé àwọn kan àfà àwọn kan esco kí ẹnìkan tó jẹ́ esco ó láti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ NASFAT, kéèyàn tó jẹ́ àfà kó jẹ́ mísọ́nà ó láti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ NASFAT. Ọmọ ẹgbẹ́ NASFAT ni gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká ríra wa bí ìkan náà, ká ṣe déédéé. Gbogbo jímọ̀jímọ̀ ló máa ń kì wá lọ pé ká ṣe déédéé. Ẹ jẹ́ ká ṣe déédéé. Ẹ jẹ́ ká ranra wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká ranra wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká ranra wa lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àjókòó tira wa àti ẹ̀mórúkọ ara wa. Bàbá pàdé títì àdára wa mọ̀. Báwo ni ẹgbẹ́ wa ṣe fẹ́ gbèrú tá a bá ranra wa lọ́wọ́? Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́. Tekbir. Tekbir. Allahu Akbar. New esco. Gbogbo wọn náà lábàá ṣàdúrà fún wọn. Iṣẹ́ tí wọ́n gbà ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ fún wọn ṣe. I will now call on our zonal missioner from Kwara, our brother Alhaji Alaya, to lead the next program. Prayer for the new executive and prayer for all of us. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. gbogbo wa ẹ̀sìn já pariwo ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. tàlẹ́ wá wá bíbẹ̀ ìṣẹ́bọ̀ ọlọ́run ni ẹja pariwo lẹ́ẹ̀kan sí pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. ẹja wí lẹ́ẹ̀kan sí pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. kabira. ọlọ́run mọ̀ wọlá pé bá a sì kíbò sí ọlọ́run yìí àwọn kan lọ ní àwọn past president tó ti lọ níjọ́ tẹ́gbẹ́ yìí ti bẹ̀rẹ̀ láti 21 years to this time ẹ̀yin lẹ́wà pilot ẹ̀ títí ó fi wá dòní táwọn kan wà ń bẹ̀ gbogbo yẹn ọlọ́mọdé ṣèríbú láyé. àmín. ẹ̀ sì bá ń sàmì fún wọn. àmín. ẹlẹ́ẹ̀kejì chairman board of trustee gbogbo kan lọ́lọ́run fi ṣe kòńgẹ́ ẹ̀dá láyé bí wọ́n bá sọ̀yàn lóko náà ọ̀ ṣe kòńgẹ́ náà ni ọjọ́ gà ń bẹ̀ ọba tó wá da yín bẹ́ẹ̀ ṣe da yín àti gbogbo àwọn pátápátá àtàwọn council náà ọ̀fẹ́ dà àpadà síbò níjẹ́ tiyín. àmín. ọ̀gá mi lónìí Alhaji Abdulaziz Maarufu Oníkẹ́. adamallahu ayatahu. ẹ wí dáadáa sá. adamallahu ayatahu. ẹ bá ń wílẹ̀ kan sí. adamallahu ayatahu. bọ́lá ò tí ì ṣẹ̀dá láyé nù kọ́ máa yí ọ mi ò ní í wá sí kankan. ẹlẹ́ẹ̀kejì ìjókòó tá a jókòó ń bí àwọn tí tá a jẹ́ new executive ẹ̀yin ni mo bá sọ̀rọ̀ pé ẹ rántí ọba kan tí wọ́n ń pè lọ́lọ́hun. Allah. tí ẹ rọ́bà yìí kò ní í gbowó lọ́wọ́ yín o kò ní í gbà kankan lọ́wọ́ yín àmọ́ ntí ó gbà lọ́wọ́ yín ni ìbẹ̀rù Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ bá joyè oyè máa gúnyàn bẹ́ẹ̀ bá joyè oyè tí máa gúnyàn ọ̀pọ̀ púpọ̀ Ọlọ́run wá ṣàánú gbogbo yín ẹni tó jẹ́ grand card wa láti ìlú Kwara State former grand card wa Alhaji Salih Muhammad Ọlọ́run Tóyìn wọ́n wà níjòkó Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yín ogun gbogbo àwọn àlùfáà tá a wà ń bì Ọlọ́run jẹ́ mi ogun jíwá tá a wá wá bí eríṣiríṣi ìlú lọ wá bí Kwara State wáyà yín ní tá a fi wá bí ni pé Suleimanu Ayọ̀fágbèmí nítorí pé òun ni zona chairman wa ní Kwara State ọwọ́ àṣeyẹrẹ ló fi déhìn wàláàbí ọba àṣeyẹrẹ kò ní déhìn o kò ní déhìn. Allahu Akbar. ṣíṣeré bàbá wa ní àwọn náà làwọn lépa wa lónìí àwa nínú àwọn ọmọ ìyá wa tá a ní Kwara State
tó jẹ́ pé èmi pẹ̀lú wọn ni tẹ̀gbọ́ntàbúrò òun náà ni Alhaji wa Prince Abdullatifi ọmọ ọba tí wọ́n ń pè ní Salahuddin ọmọ ọba ìlú Ìjàgbó ẹ̀ tí bá ń gbọ́dọ̀ tóbi. Allahu Akbar. ọwọ́ àtẹ̀lé wa irun kí wọ́n dé yìí rí láyé àwọn náà wọ́n wá lónìí gbogbo wa ta wá bí ọlọ́mọdé àbúrò ṣe wa. chairman council of federal wa Kwara ń bẹ ń bí chairman ń bẹ ń bí zona chairman tó kó gbogbo wa wá òun náà ń bẹ ń bí báyìí ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ new executive ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Now, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ẹ ti kó sínú ọkọ̀ agbárí báyìí bá anabi lóhùn náà ṣe kó gbogbo àwọn èèyàn tó kó wọn sínú ọkọ̀ wọn wà á dànù kò sẹ́ni tó mọ̀ ọkọ̀ wọn débùté eré kò sẹ́ni tó mọ̀ ọkọ̀ wọn yóò ṣubú lu ní omi tí ó rú gbogbo wọn lọ kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ wá ní ìwọ Ọlọ́run bí mo ṣe kó wọn lọ yìí Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. àwọn past president láyé àwọn ti ráyè erese tí wọ́n ti kọjá wọ́n ti gbéjọba kalẹ̀ ó wá kó ẹ̀yìn kí lẹ́ ṣe fún NASFAT bó láyé NASFAT ó sì dáa ọwọ́ yín ló kú àtọwọ́ ọba tó kọ́kọ́ níyìn. aleikum bitaqwallahi sirran wa jahratan. alayka bitaqwallahi sirran wa jahratan. alayka bitaqwallahi sirran wa jahratan. àwọn tí jẹ́ oríire ṣe làwọn obìnrin afáàjẹ́ kí n rí wọn sọ̀rọ̀ àwọn ìyá tí wọ́n jòkó lẹ̀ bí wọ́n bá sẹ́ wọn ọ̀sẹ̀ ọlọ́run fẹ́ràn wọn púpọ̀ àdúrà tí wọ́n ṣe tẹ́mi rẹ̀ ọ̀fẹ́ bọ́nú ilé òun akẹ́bẹ̀rẹ̀ kún síwájú ọlọ́run ni kí ló ń sunkún tí Salimata kí ló ń sunkún sí àmì náà ọlọ́run sì ní kọ́ máa gbà. alayka bitaqwallahi sirran wa jahratan fa innaka mas'ulun wa rabbuka limun. gbogbo yìí lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ibẹ̀ bá ti darí bíbá yìí sí o tẹ̀ra oko táwa wà lọ́hùn ìtẹ̀ bá ránṣẹ́ sí wa tá a bá ní láàmú ìtẹ̀ bá ránṣẹ́ sí wa ànímọ̀ kankan bẹ́ẹ̀ àmọ́ ibi ilẹ̀ ti wà ẹ̀yin lè rí tẹ̀ bá ti wá dami sí ríbo ní yọ lọ sàlẹ̀ bàbá wa ẹnjìnìà kọ́lá wa ọ̀dọ̀ wọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣàkó bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáadáa wò níyàn ilẹ̀ kejì ilẹ̀ ṣe fún wa àbí kí ni wọ́n ṣe fún wa bàbá òun ò lè ṣe kankan fún wa bàbá ní ẹnjìnìà kọ́lá ni wọ́n lọ ilẹ̀ kejì kò sí tí ó ṣe àmọ́ nítorí dáadáa tẹ̀ ṣe lọ́fà tẹ̀fẹ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kejì gbogbo ẹni tẹ́ wá sẹ́ lẹ́ẹ̀kejì àwọn tí wọ́n ẹ̀sẹ̀ wọ̀ yín ẹ máa fà wọ́n lásọ ìgbà wa àìsè báyìí NASFAT bá a ti máa ṣe ní kálukú ló ní rural regulation tá a máa lò ọlọ́run sáyé gbogbo yẹn dáa jù báyìí lọ. àyà kí n tó àkíyìn tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì ó náà ní ìhídìdá a'udhu billahi alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahimi maliki yawmiddin. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ọba tí fọ́nà ọmọ yà ọlọ́run fọ́nà mọ́ yín ẹ̀ ṣe bá ń sàmì fún wọn. president sọ wọn wá pé òun ò ní jà wá lólè bẹ́ẹ̀ bá ja NASFAT lólè kò ní rí ìfọ̀kànbalẹ̀ ní. bó ṣe rí nù owó aláta owó tìmọ́tì owó rodo àwọn akójọ ẹnìkan wá ṣàdúrà sí ọlọ́run dákun ọlọ́run mọ́jẹ kankan ó ṣe mí o dákun ọlọ́run wàá nù mí ẹlòmíì tó wá sí ó tó wá fi ra gbogbo ara
ọwọ́ asọ́ọ́lẹ̀ ni wọ́n wá fẹ́ jí gbogbo tó bá ti jí wọn ara tiẹ̀ ní ọmọ lọ àdúrà tiẹ̀ ó sì máa gbà ọlọ́run jádùn àwọn gbà àmín ọlọ́run jẹ́dùn ọlọ́run ọba àmín. Kùránì wa ni wala wistakamu ala tariqati ibi tí ti sọ̀kalẹ̀ nu wala wistakamu ala tariqati lasikaina magadako. Kùránì tẹ́ bá dúró déédéé ẹ bá ti dúró déédéé bí ẹgbẹ́ yìí ọlọ́run ló wọ́n máa fún ìtẹ́ máa jẹ tẹ́ máa mú láyé ọlọ́run sì máa ṣe fún yín ọlọ́run sì fún gbogbo yín ẹ bá ń sàmì fún wọn. àmín. ìtawà ké fún wọn náà ní suratul Fatiha gbogbo aláàkè ẹ̀yà wa ọlọ́run jẹ́ mi ogun ṣe rí tí màá sọkùnrin bàbá wà dépò wàhálà wa máa pọ̀ àmọ́ èyí wá ní kinní kan ẹ má bà kinní yìí jẹ́ bí wọn bá ti gbóhùn yín ọ̀dọ̀ ọba tó ní ló fún yín lóhùn ni bí wọn bá ti gbóhùn yín ara wọn wà balẹ̀ wọ̀ tẹ̀ntì ọba ti níyàwó lé gbogbo tí máa ṣe gànàgànà ẹ fi lẹ̀ níjọ́ tó bá ti níyàwó lé ohun rẹ̀ ọ yàtọ̀ ọlọ́run jẹ́ mi ogun ọlọ́run ṣe dáadáa fún yín ọlọ́run Al-Qur'ani Karim lónìí tá a wá yìí òní yìí tá a wá ní Kwara State báwọn ti máa ṣe ẹ̀rí tí wọ́n kàn ṣe mí báyìí ni wọ́n ní máa kí n sáré wọn ọlọ́run jẹ́ mi ogun ọlọ́run Al-Qur'ani Karim ibi tá a wá lónìí yìí Alhaji wa Abdulateef San ẹni abiyi nìyí NASFAT ní Fountain University a ní mùwé níbi tá à ń kọ́ mọ́sálásí wá sí ní àṣeéṣe ọlọ́run jò ṣeéṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ náà ló nídìí bàbá wa San nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ni pé èlò lẹ́ẹ̀ kàn fi bùn ọlọ́run níbẹ̀ nítorí ọlọ́run tẹ́ kàn bùn ọlọ́run tẹ́ wọlé àwọn tó bí yẹn kàn bùn ọlọ́run ní kankan bẹ́ẹ̀ ni bàbá San bẹ́ẹ̀ ni bàbá ọlọ́run jẹ́ mi yóò gùn ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amina. 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 Wọ́n náà wọ́n fẹ́ rí San ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi pé Allahu Akbar. Allahu Akbar. San wa nu na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ ṣàforíjì fún mi, mo kí gbogbo àwọn tí kíkí tọ́ sí. Ṣé mọ̀ pé àwọn agbẹjọ́rò wọn ilé sọ̀rọ̀ tààrà. Allahu Akbar. Pàápàá. Kàgbé sẹ́nu. Pàápàá jùlọ tá a bá wà níwájú àwọn ọ̀gá wa. Inú mi dùn. Wọ́n nínú tàwọn dùn. Inú mi dùn pé mo wá fún ayẹyẹ ìní. Mo ti mọ NASFAT ó tójọ́ mẹ́ta. Mo ṣe inú mi tún dùn pé mo rí àwọn tí Ọlọ́run ní kí wọ́n ṣe agbátẹrù ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Bí a ò bá gbàgbé ìgbà tí NASFAT kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní Ìbàdàn ní àwọn agbègbè kan lẹ́kọ̀ọ́ ṣe mọ̀ pé oríṣiríṣi èèyàn làwọn máa ń bá ṣe wọ́n máa sọ sí wa létí pé ìwé pélébé tán tẹ̀ yẹn ẹnìkan lẹ̀ mọ́ ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ó dẹ̀ ń ta wọ́n á ń pé kí wọ́n máa fún wọn ní ìwé yẹn èmi mọ̀ pé gbígbàdúrà ni Islam sì ti kọjá ntẹnìkan ó máa gbé babé aṣọ ó tiẹ̀ ti tóbi jù ní ó ti tóbi kó kọjá ká máa fi sábẹ́ aṣọ bó fi sábẹ́ aṣọ aṣọ yẹn á kàn fàya ni a gbọ́dọ̀ gbé Islam lárugẹ tá a bá gbé Islam lárugẹ ara wa là ń gbé lárugẹ àròjọ musolókun èyí tí mi ò ní fẹ́ ṣe ò ní pé ká fẹnu ya ẹran sọ́bẹ̀ a ṣe báyìí ẹ̀ṣẹ̀ ni àmọ́ mo ṣèlérí pé pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run á gbéyẹ̀wò màá dẹ̀ fún yín lábọ̀ torí tá a bá sọ pé sílè méjì ni èèyàn èdè kò í gbé èdè òpùrọ́ ká máa ríra ká máa ní ẹ mọ̀jẹ̀ kan rí mi ká máa Ọlọ́run kọ́ là ń ṣe fún ara wa là ń ṣe fún
ìdẹ̀ mọ́ ṣàǹfààní kéèyàn dájọ́ yẹn nígbà tí ara bá wà lókun ọlọ́run kó fún wa ṣe bí mo ṣe ń ṣèlérí màá rọ àwọn tí mo mọ̀ pé àwọn kan wà níbi tán wọ́n lè ṣẹ́wó wa ní kọ́bọ̀kọ́bọ̀ báwa ṣe sọ yìí mo pe àwọn tí ọlọ́run gbà fún ẹ̀yin náà sì mọ̀ra yín gẹ́gẹ́ bí àwọn agbátẹrù yìí ti ń sọ kò sí iye tó kéré jù láti fi ṣe iṣẹ́ yìí bí mo ṣe ń sọ fún tara mi á sọ fún àwọn míì náà torí pé aláròká ni wá á sọ fún àwọn èèyàn náà pé báyìí ni àwa tá a dẹ̀ wà ń bí náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká múra láti ṣe ní àìgbà yín lákòókò máa padà sọ́dọ̀ yín kò ní í jóni torí tó bá jóni a lè ní a fún yín 50 million a lè fún yín ṣùgbọ́n káwa mọ kẹ́ mọ pè wá ká mọ kọ́ọ̀tì fóònù ká ní wọn ò sí ń bẹ̀ kò bójú mu kò lè dùn mọ́ pọ̀lọpọ̀ pé à ṣe mọ́ ní kó sọ yìí kan ní èyí tí ò ní tẹ́ wa ò ní ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí kò gbúdọ̀ parọ́ kò gbúdọ̀ fi èrú gba ìbùkún. Salamu alaikum. Aleykum salaam wa rahmatullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Bàbá wa pírẹsidẹ́ǹtì nítorí wíwùn ẹ lọ mú lọ bẹ́ẹ̀ rí kankan tí ni yóò sì dùn sí lórí ẹ̀ ọlọ́run jẹ́ mi yóò gùn ọlá Qur'an Karim gbogbo ẹ̀yin new executive 10,000 president 10,000 bàbá fagbemi 10,000 10,000. Ọba tí ń darí afẹ́fẹ́ ọba tí ń darí afẹ́fẹ́ ọba tí ń darí. wọ́n ní fótò ní prince wa san ó ní àmọ́ fótò ní òun fún yín ní 105,000 naira ó ní fótò ní san wa ọdún ni wọ́n di 21 years tó ti gbé san lọ́wọ́ náà wọ́n ti san náà ọba tí ń darí àwọn ọ̀gá mi ti ń pè 10,000 ọ̀yá ẹ má dá àwọn èèyàn dúró púpọ̀ o ọlọ́njẹ́ mi yóò gùn ọlọ́njẹ́ mi yóò gùn ẹ má jọ pẹ́ púpọ̀ o ẹ dákun àwọn àkọ́ padà sí lọ́ọ̀ni ẹ má jọ pẹ́ o ọ̀gá security wa kó gbogbo ẹ̀ wá ọlọ́run ó sèmí fún ọ security wa ọlọ́run ó sèmí fún ọ ọlọ́run ó sèmí fún ọ security kó gbé gbogbo ẹ̀ lẹ̀ wọ́n wulẹ̀ ká mọ̀ ọlọ́njẹ́ mi yóò gùn ọlọ́njẹ́ mi yóò gùn 10,000 naira bàbá wa ọ̀ya gbogbo former president 10,000 naira gbogbo former president èmi sì ní gbowó mi gbà o bàbá wa engineer Abubakar Abdulsalam owó wọn lówó yìí owó àṣeéṣe ni o owó àṣeéṣe bàbá 10,000 nígbà lọ́wọ́ bàbá mi ni 10,000 naira. Dari orí wa síbi tí a wà ọlọ́njọ́ gbà ọlá amina ààrẹ ni tí ọba ń dá sí bàbá chairman board of trustee ọlọ́njọ́ gbà okùn ti gbà náà ọlọ́njọ́ gbà bàbá wọn ọlọ́njọ́ gbà gbogbo owó àṣeéṣe ni o ẹ sábà mi dá sí ọlọ́njọ́ gbà owó àṣeéṣe ni o ìyá ẹ bá táwọn ìyá mi náà dá sí owó àṣeéṣe ni o ọlọ́njọ́ gbà ọlá amina ẹrú ọlọ́run kọ̀ọ̀kan ọlá amina gbogbo àwọn tá a jòkó láti Kwara State bóyá kí n rí sílẹ̀ méjì mélòó kan toró owó táwọn máa ń owó abẹ́ àwọ̀ ni ẹ̀dá kan bá ń dá àjọ láti Kwara State owó abẹ́ àwọ̀ finance ó yẹ dá mi lóhùn chairman wa láti Ọ̀fà àkọ́kọ́ branch ọkọ̀ dálẹ̀ láyé ọ̀ya bàbá wa chairman council of elder láti Ìlọrin bàbá chairman council of elder zone alájí wa látòrò ọ̀ya gbogbo ara Kwara ẹ̀tú àpò báwa ṣe tù nù ọ̀ya dá mi lóhùn ẹ̀ mẹ́jọ pẹ́ yín náà lẹ́ni ọmọ pẹ́ bàbá wa ọ̀ya fa chairman wa láti ìlú Ìlọrin Abdulhakeem bàbá wa ọ̀ya ọlọ́njọ́ dà ọlá àmín àwọn bàbá dókítà wa ọlọ́njọ́ gbà fún yín. Darí orí wa síbi tí a wà. àwọn bàbá wa ẹ̀jẹ̀ ń gbowó owó mọ́sálásí wa níwèé mi àmín bàbá council of elder
láti Kwara State ọba ọlọ́run jẹ́ mi tí yóò ń gùn darí Amina. afẹ́fẹ́ o. láti Ìjẹ̀bú-Lé léyìí o ọlọ́run jẹ́ mi láti Àjàṣẹ́ àwọn náà ti dáwó ẹ̀sọ́ ọlọ́run jọ gbà ọba tí ń darí afẹ́fẹ́ o. ọba tí ń darí afẹ́fẹ́ wá darí oore wá síbi tí a wà. ọba tí ń darí afẹ́fẹ́. bàbá wo ògúnlẹ̀ yẹn Allahu Akbar 10,000 naira ọlọ́jọ́ mi yóò darí afẹ́fẹ́ o. ọba tí ń darí afẹ́fẹ́ darí oore wá síbi tí a wà. ọba tí ń darí afẹ́fẹ́. gbogbo ẹja tẹ́wọ́ lórúkọ ọ̀gá mi alhaji wa àwọn ọmọ wa ṣàdúrà fún wa nísìnyí baba wa Abdul Aziz Maruf Oníkẹ́ gbogbo yín ẹ tẹ́wọ́ ẹ wá béèrè tẹ́ ń fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Allah. àwọn obìnrin sáwọn ìyá wa ti dá sí àwọn ìyá wa ẹjọ́ wọn dá sí bówó tí wọn bá ti débẹ̀ kò ní nítumọ̀ owó obìnrin ní owó ọbẹ̀ nù èyí tí wọn rí lára wa náà ní ẹ sáàjì wọn kó bẹ́ẹ̀ padà Ọlọ́run jẹ́ mi yóò gùn ọ̀la àmì gbogbo ajá tẹ́wọ́ wa ká béèrè tá à ń fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ́lọ̀ ń wọlá gbogbo àwọn tó wà ń bíbà yìí ọlá Al-Qur'ani Karim ọlá àánú Ọlọ́run ọlá Al-Qur'ani bó ṣe tóbi tó wájú Ọlọ́run àwọn ọ̀ma àmọ́ títóbi rẹ̀ Ọlọ́run wọlá bó ṣe tóbi tó Ọlọ́run dàkọ̀ Ọlọ́run gbogbo àwa tá a wà lásàlátù lónìí mọ̀jẹ̀ rí wọ́n gbẹ̀yìn gbogbo wa àmín ẹ sàmì dáadáa àmín gbogbo àwọn ayá wa Ọlọ́run jẹ́ mi yóò gùn Ọlọ́run jẹ́ máa lálàáfíà ara ọlá Al-Qur'ani Karim ọlá bismillahir rahmanir rahim. بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم آمين إنك أنت آمن من كل شيء آمين وكل شيء خائف منك آمين وبأمنك من كل شيء ما دانيا وبخوف كل شيء منك ويجوف الله يا من يخاف كل شيء الله ولا يخاف من أي شيء آمين نجنا مما نخاف وناظر آمين إنك على كل شيء قدير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آمين fatiha méjìlá ṣe àṣekàn jẹ́jẹ́ àṣekàn jákè ọ wàá san wà níyàn tó dà síwájú Ọlọ́run ó kú àríwọ́ba tó dán ní ọ mo sì mọ̀ pé bá a ti ṣe nu yìí sì máa gbàdúrà wa suratul fatiha jẹ́jẹ́ kálukú ṣe tiẹ̀. al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin àmín. wọ́n ní ẹ̀bùn kékeré kan bẹ̀ táwọn fẹ́ gbé fún prince. ní ibi tá a wà yìí secretary wa fún Ansarudeen ní gbogbo northerners Alhaji wa Ahmed àwọn lọ́ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí wọ́n tún jábúrò fún prince wa wọ́n ní kẹ́ ẹ máa rọra kẹ́ ẹ máa wọlé Ọlọ́run jẹ́ mi ogun ọ̀ya. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. My president, sir, all other protocol duly observed. Eléyìí ẹ má jẹ́ kí ó bá wa ní òjijì. Ní ibi tí a ti wá ní Ìlọrin main branch of NASFAT. Ibẹ̀ ni my mentor, my brother, the pioneer chairman of the branch, Alhaji Suleiman Ayọ̀délé Fágbèmí. Ibẹ̀ náà ti wá gẹ́gẹ́ bí ṣe wá tí a bá ti rán wọn ṣe báyìí tí a bá rántí ẹnjìnà Abu Salami ibẹ̀ ló ti wá ìgbà tó jẹ́ president some years back the same thing tí a fẹ́ ṣe fún Alhaji Fagbemi la ṣe fún wọn gbà yẹn kí ni iṣẹ́ tá a rán ni pé iṣẹ́ Ọlọ́run ní ẹ̀yin nu Ọlọ́run Ọlọ́run bá yín ṣe Ọlọ́run bá yín gbé a dẹ̀ fi dá yín lójú my president sir wípé Alhaji Suleiman Fagbemi wọ́n ní track record that is very difficult for anybody to beat ní sọ̀n tí a ti wá àwa mọ̀ yìí pé wọ́n á fi tí wọ́n ń ṣe lọ́rùn yẹn wọ́n á fi support yín
and ibi tí NASFAT délé ní inshallah ibi tó délé ní we are going to get an enviable height to say worldwide NASFAT will be a record society. It has been inshallah. So on behalf of NASFAT Ilorin branch, members of my executive council, members of council of elders, the women and others tó jẹ́ pé ibi báyìí ni wọ́n ti bí Alhaji Suleiman Fagbemi tó fi wá dé national láti ṣe vice president. A fẹ́ gbé the best of all gift, the constitution of life of any reasonable Muslims, and the pathfinder tí ó máa jẹ́ ìtọ́sọ́nà fún gbogbo executive national tí Alhaji Suleiman Fagbemi tí ó gbà ní orúkọ yín. I see the dangers of my president, sir. Shall I go ahead? Thank you, sir. May I please call on the national president, my president worldwide, to kindly join the vice president one. Once again, on behalf of NASFAT, the main branch, we are presenting these gifts to Alhaji Suleiman Ayodele Fagbemi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Filani o fún mi yẹn tẹ. Ní ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn bàbá wa the elder emeritus bàbá Jami Kọ́láwọlé Yusuf tí wọ́n ṣe jama council of elder Ilorin branch lórúkọ gbogbo council of elder wọ́n ní kí n present this letter of congratulation to the vice president. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My president, sir, distinguished members of the executive, our father, BOT, Council of Elders, both national and state, and my chief missioner, sir, my chief missioner, I'm lawyer. With the kind permission of the national president, I want to say a big thank you to my source. I promise I will not let you down, and I will ensure that I show loyalty and total commitment and dedication to the assignment given to us. Ma salam. Èyí tó kù nísìnyí òun náà ni pé ọ̀gá wa bàbá wa mẹ́ntọ́ wa ní NASFAT lọ́wọ́ báyìí Fadilati Sheikh Ma'ruf Oníkẹ́ falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabiyyil karim. Ọlọ́run tó ní mí Musa jẹ́ gbogbo ọ̀nà táwọn alábòsí lè gbà bí wọ́n borí ọ̀tá pẹ̀lú ète wọn ó wà láìláìláńláhùlá. Olúwa tó ní wá àsádìẹ Olúwa tó dá wa àsádìẹ Olúwa tó mọ̀ wá àsádìẹ Olúwa tó mọ̀ wá àsádìẹ gbogbo ọ̀nà táwọn alábòsí lè gbà fi mí borí ọ̀tá pẹ̀lú ète wọn ó wà láìláńláhùlá. La ilaha. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba. Alhamdulillah. All the new NEC members will pray for you. The Quran chapter 48 verse 10.
Quran chapter 48 verse 10. bisimilayi Abẹ́ bọ́lọ́hún múlẹ̀. Tí ẹ̀ bá sì bọ́lọ́hún múlẹ̀ kò gbọ́dọ̀ dalẹ̀ ọlọ́hun. Gbogbo Nasrullah Elifati pátá about 300 something branches. Ẹni káwá bíi 27, 26 kágbèrú. Àtòrú. Lágbára rẹ̀. Tó bẹ́ẹ̀. Gbogbo members gan ò tóórù. Ta ló tóórù? Allah. Wọ́n ní kí gbogbo owó sí Quran yẹn Quran chapter 48 verse 10 Suratul Fatih. Suratul Fatih. Fatih. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbé Quran dání new neck member ẹ sí Quran chapter 48 verse 10 Suratul Fatih. The Grand Kadi, former Grand Kadi, Alhaji wa Sọ́ọ̀lì Sheikh Sọ́ọ̀lì Olúwatóyìn Muhammad. Adamallahu ayata. Wọ́n bá mi kó wọn lọ síwájú Ọlọ́run pẹ̀lú àyà yẹn nìkan. Àsọlọ́run tó lẹ́rù á bá wa gbé. Á bá wa gbé. Ọlọ́run tó lẹ́rù á bá wa gbé. Àsọlọ́run tó lẹ́rù lólùsùká. Ọlọ́run tó lẹ́rù á bá wa gbé. Ẹ bá ń kó wọn lọ síwájú Ọlọ́run kán mọ kámẹ́rù tá a fẹ́ rù ká mọ tá a fẹ́ gbé ká mọ tá a tẹ́rí sí ọba tó wá lẹ́rù tó jẹ́ pé òun ló lóṣùká bí ó ṣe ṣe nírọ̀rùn màá wá fi tẹ́ bá ti wá sọ̀túnmẹ̀ tán ti ṣàlàyé fún wa tán gbogbo mẹ́mbà sọ bàbá náwó sí wọn ẹ bá ń dá wákà kan ńlá fi parí kí n tó ké túbà kí àbáwá méjì ń bẹ́ẹ̀ lò kan tó ṣe wáàsí fún wa torá yóò ní kálá ṣe ti kú iṣẹ́ ẹni tí ó bá parí iṣẹ́ ayé ò ní sọ fún pé well done a nílẹ̀ lọ́nà Ìbàdàn tá a fẹ́ kọ́ a ní Fountain University a ní Tafsan investment Ọlọ́run gbogbo àdáwọlé wa látòkè délẹ̀ àṣeyọrí ni kọ́lọ́run fún wa ṣe o. Àmín. Tí bàbá bá ti bá wa ṣe ìyẹn tán ní tí màá fi ka ó túbà kí n wá tó ké lárúbáwá lé lórí nìyẹn bàbá wa olólùfẹ́ Nasrullah Elifati former Grand Kadi Kwara ẹni bá jẹ Grand Kadi gbogbo mọ̀tá ibì ni ọmọ ẹ ní ma sọ̀rọ̀ Màlíkì kó ní mi mọ́ Sàáfì mi mọ́ Àǹbálí mi mọ́ Ànàfì mi gbogbo kọ̀ wá ìdù fèkì híyà ni ọmọ lágbárí kẹ́lẹ̀ bàbá wí kèé ṣe eré ọba tó ń fún yín ṣe ọlọ́mọ pa pẹ̀lú yín. Àmín. Ẹ bá ń dẹ́rù ọlọ́mbà wọn pẹ̀lú àyà yẹn ní ìṣẹ́jú méjì kí n tó ṣàdúrà fún wọn. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín ẹ bá mi wí bẹ́ẹ̀. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ẹ jẹ́ àtún wí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جوكي متى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتو جي يسي بابا wa chief imam tuntun pẹ̀lú òtù tí wọ́n gbé nísìn mo fẹ́ kí n lo àǹfààní yìí ló kọ ara mi àti ní kọ bá wa chief imam ilẹ̀ Ìlọrin tẹ yé sí púpọ̀ ó dìjẹ́ ìjọ lónìí náà tí a wà níhìn báyìí bàbá bá ti ń bọ̀ wá mo sọ fún wọn wípé àdéhùn tí mo ṣe ó ní wípé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run o bí n bá ti travel out wọ́n wá inauguration yìí Ọlọ́run wá ọyọ̀dá lóko ọba imam àtàrà mi náà àtúndúpẹ́ o Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín o ẹ kú náwó ẹ kú àlejò wa o Ọlọ́run ó pẹ̀lú yín o iṣẹ́ bàbá tí wọ́n ní kí n jẹ́ iṣẹ́ chief imam ọ̀rẹ́ mi lọ́wọ́ léyìí mo rò bẹ́ẹ̀ àbí ẹ jẹ́ wá jẹ òun lọ́ dáa kọ́ jẹ ná ada
ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ń wo dé. bàbá tí a rí bàbá ti dé gbónílé pa wọn lé kò ní wọn náà bálẹ̀jọ́ pa wọn lé kò ní mú sí àwa tá a pa wọn lé ká mọ̀mọ́ nira alájà ní tí a rí bàbá ti dé bàbá bá lò tí a rí bàbá ti dé bónílé pa wọn lé kò ní wọn náà bálẹ̀jọ́ pa wọn lé kò ní mú sí àwa tá a pa wọn lé alájà ní tí a wí bàbá bá lò tí a wí alájà ní tí a wí bàbá bá lò tí a wí bàbá ti dé bónílé pọ́n wọ́n lé kò ní wọ́n náà bálẹ̀jọ́ pọ́n wọ́n lé kò ní wọ́n àwa táwọn pọ́n wọ́n lé àwa táwọn pọ́n wọ́n lé ká mọ̀mọ́ nira àwa táwọn pọ́n wọ́n lé lẹ́jọ́ pọ́n wọ́n lé kò ní mọ̀sí àwa táwọn pọ́n wọ́n lé àwa táwọn pọ́n wọ́n lé ká mọ̀mọ́ nira àwa táwọn pọ́n wọ́n lé ọkùnrin tó pọ́n wọ́n lé kò mọ̀mọ́ nira àwa táwọn pọ́n wọ́n lé obìnrin tó pọ́n wọn lé kò mọ̀mọ́ nira àwa táwọn pọ́n wọn lé ọmọdé tó pọ́n wọn lé kò mọ̀mọ́ nira àwa táwọn pọ́n wọn lé alàgbà tó pọ́n wọn lé kò mọ̀mọ́ nira àwa táwọn pọ́n wọn lé àmọ́mọ́ nira. ẹjọ́ kò rẹ̀ o. Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Nasifa títí ọwọ́ rẹ̀. Allah. Nasifa títí tó mi. Allah. Ìsìlámù ti tó mi. Allah. Nasifa títí tó mi. Allah. Ìsìlámù ti tó mi. Allah. Èmi ò gbẹ́bọ lóru. Allah. Èmi ò lóògùn kankan. Allah. Èmi ò gbẹ́bọ lóru. Allah. Èmi ò lóògùn kankan. Allah. Wọ́n ló ní ká máa ṣàbòsí tètè wá ṣàánú wa. Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Àbàkọ́ sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Àbàkọ́ sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Àbàkọ́ sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. The orator himself is here. Allah. Ẹ jókòó, ẹ jókòó, wọ́n lá ẹni kankan ẹ jókòó. Bàbá ni wọ́n fẹ́ rí. Ó dá mi lórí péjọ tán bí wọn mọ̀ pé bọ́rọ̀ ó ṣe rí ni. Allah. Àwọn kan wá ń dí wọn lójú, àwọn yẹn sọ fún wa wípé ara wọn ò transparent, ẹni tá a fẹ́ rí la fẹ́ rí. La fẹ́ rí bàbá. Ọba tó gbé yín kalẹ̀ báyìí, àpàdà síbò ní tọ́sí. Àmín, àmín, àmín. Lánàá, ayé gbọ́rọ̀ yín. Wọ́n gbọ́ bàbá. Wọ́n ní kí lẹ fẹ́ wí. Allah. Wọ́n dẹ̀ ń gbọ́. Àmín. Lénìí, ayé ń gbọ́rọ̀ yín. Wọ́n gbọ́ o. Wọ́n ní kí lẹ fẹ́ wí. Allah. Wọ́n ń gbọ́. Wọ́n gbọ́ bàbá. Tó bá dọ̀la Ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kan ní ẹ̀yọ rédíò ẹ̀yọ késẹ́ẹ̀tì yẹn sọnù. Àmín. Afọlá Ọlọ́run àfi bẹ lọ́hùn. Wọ́n máa ní ká dáka dámàrà kó bí a ti fi. Afanabi Muhammad àfi bẹ lọ́hùn. Sallallahu alayhi wa sallam. Ìsọ Ọlọ́run, ààbò Ọlọ́run tó wúwo tó ju ẹ̀wù rin lọ Ọlọ́run bá dáàbò wọn. Àmín. Wallahu ya'simuka minan nas. Àmín.
èmi nìkan kọ́ ni màá wí ẹni wàláhu ya'simuka minan nas. wàláhu ya'simuka minan nas. ẹni wàláhu ya'simuka minan nas. wàláhu ya'simuka minan nas. ẹni wàláhu ya'simuka minan nas. wàláhu ya'simuka minan nas. ìràwọ̀ lẹ́jẹ́ ìmọ́lẹ̀ lẹ́jẹ́ ọlọ́run má jẹ́ wọ òkun. àmín ya Allah. ní sunday ìjẹjọ́ agbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn náà làwọn tó rí níjòkó yìí tí ò wá tọ́pẹ́. we were monitoring your movement 2 days later we heard that you attended the program in Ibadan. agbọ́pọ̀ ẹ̀sìn program kan ní Ibadan mo lọ́pẹ́ tí ọlọ́run wa ti gbọ́pẹ́ mu. akọ́ta ò ní ká yín ẹ̀ ní sí rìn ẹ̀ ní sí jẹ ẹ̀ ní sí mu ọ̀la kùrìsí yìí kan tabadebi wàlá yahudu ifsi uma wa wàlá aliyu la kásì mẹ́ta bisimilahi rahmani rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Our grandkadi wọ́n fẹ́ jíṣẹ́ kan lẹ́dẹ́ wọ́n fẹ́ bá mi dẹ́rù ọlọ́mọba wọn neck member pẹ̀lú Quran chapter 48 verse 10 bàbá ní ọ̀rẹ́ púpọ̀ làwọn àwọn fẹ́ rí yín mo ní ẹ rí bàbá lẹ́ni olólùfẹ́ NASFAT ni wọ́n àárín wa àtọ́lọ́hún àtẹ̀yìn àtọ́lọ́hún kò ní bàjẹ́ Quran chapter 48 verse 10 ẹ fi dẹ́rù bà wọn neck member kí àbá wa Fadilatu Sheikh Mudina Ajani Bello kan tó wá bá ń ṣe lecture tiwọn kan tó wá bá ń ṣàdúrà fún gbogbo àwọn neck mọ́ àníkẹ́ bá wa tú àyàtà wíyàn ká tó gbé microphone fún bàbá ẹ ní síwí. kí ayà ń. innal ladhina. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqudhu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين Allah bá wí nísìn ọmọ wa wí. Okay, naam. Mutira rẹ̀ ń lọ gbọ́ sí ẹ̀. Ẹni àkí bàbá. Àwọn bàbá wa ọlọ́lá wa former Grand Card Sharia Court of Appeal tìlú Ìlọrin wọ́n ní akí àwọn bàbá wa ọlọ́lá wa Sheikh Al-Imam Al-Doctor Muhammad Muhyiddin Ajani Muhammad Ballo. Allahu Akbar. Mo kí wọn púpọ̀. Àwọn bàbá wa ọlọ́lá wa former Grand Card wọ́n làwọn kí àwọn bàbá wa yìí púpọ̀. Wọ́n kú sí Ọlọ́run. Wọ́n ní àwọn kí wọ́n pé wọ́n kú sí Ọlọ́run. Sí Ọlọ́run sọ̀rọ̀ jẹ́ púpọ̀. Wọ́n ní Ọlọ́run ọba mi Allah ó ṣe oore fún wọn púpọ̀.
iṣẹ́ ọlọ́run ó ṣòro jẹ́ púpọ̀. wọ́n wá ní iṣẹ́ ọlọ́run iṣẹ́ tó ṣòro jẹ́ ni. ẹni ọba wa rán. àmẹ́ni tí ọlọ́run bá rán. ntí ó máa wú náà nu gbogbo wa. ntí ó máa wá wù ú sí náà nù ní gbogbo gbà. ewu sì ń bẹ ń bẹ púpọ̀. àmọ́ iṣẹ́ ọlọ́run ní jíjẹ́ yìí ewu wà ń bẹ púpọ̀. àkọọ́lẹ̀ wà. àwọn bàbá wa ní àkọọ́lẹ̀ wà ń bẹ. àwọn náà ń wo hàn wá. wọ́n láwọn bàbá wa Muhammad Muhyiddin doctor àwọn náà ni wọ́n fi hàn wá. alimuminu alimujarrabu. wọ́n ní ẹ̀rí gbogbo ẹni tí ń bá ń jólùgbọ́ lọ́hùn gbọ́ ẹni tọ́lọ́hùn ó máa dánwò tí ó máa mẹ̀wò ni. báwọn ṣe rí yìí. wọ́n ní bí àwọn bàbá wa ṣe rí yìí. àwọn ẹni ọlọ́run òjíṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ti kọjá lọ. wọ́n láwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ti jíṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ti kọjá lọ. àwọn náà la gbogbo ewu yìí kọjá. wọ́n ní gbogbo orú afárá yìí àwọn náà ti gbà kọjá. tí wọ́n wá já sí èbúté ayọ̀. àmọ́ nígbẹ̀yìn wọ́n wá já sí èbúté ayọ̀. àwọn náà já sí èbúté ayọ̀ ní pẹ̀lú. wọ́n ní pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gbogbo jama kẹ́bà sí àmì bàbá wa dọ́kítọ́r àwọn náà ó já sí èbúté ayọ̀. amina mẹ́ta. wọ́n ní kẹ́sì amina mẹ́ta amina ya Allah. lọ́dọ̀ àwa tá a jẹ́ ọlọ́mọ kéwú. àwọn bàbá wa wọ́n ní gbogbo àwa tí a jẹ́ ọlọ́mọ kéwú. lọ́dọ̀ àwa tá a jẹ́ ọlọ́mọ kéwú. wọ́n ní lọ́dọ̀ tàwa tá a jẹ́ ọlọ́mọ kéwú. àwọn lọ́dọ̀ àbí tí àwọn àfa kọ́ àfi ká lò ó. wọ́n ní sẹ́yìn wá rí àwọn ẹ̀kọ́ oníyebé yìí tí àwọn àfa kọ́ wa wọ́n láfi ká lò ó. òun náà mo fẹ́ gbìyànjú kí n lò ó nísìn. wọ́n ní nísìn làwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ara àwọn fẹ́ gbìyànjú láti lò báyìí. mo dúpẹ́ púpọ̀ fún national chief missioner wa. àwọn bàbá wa wọ́n làwọn dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ national chief missioner NASFAT. tí wọ́n fún mi ní assignment tí wọ́n sì tọ́ka àbí tí wọ́n fẹ́ kí n ké. wọ́n ní tí wọ́n fún àwọn ní assignment wọ́n fún àwọn níṣẹ́ sí bákan náà wọ́n wá tọ́ka sí ibi tí àwọn ó ké nínú Al-Qur'an. kí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa jíṣẹ́ hùn. káwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí máa jíṣẹ́ national missioner wa. òun là fà wá wọlé. náà ni àwọn bàbá wa doctor ni wọ́n wọlé. mo gbé microphone kalẹ̀ mo lọ pàdé ẹ̀ ni. wọ́n ní lára aládàbí ẹ̀kọ́ táwọn wí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn sì gbé microphone kalẹ̀ àwọn lọ́ọ́ pàdé àwọn bàbá wa doctor. mo lọ pàdé wọn ni o. Allahu Akbar. mo lọ pàdé wọn ni o. wọ́n làwọn lọ́ọ́ pàdé wọn ni o. ẹnu pé mo lọ pàdé wọn o. wọ́n ní ẹnu pípàdé táwọn lọ́ọ́ pàdé wọn. lọ́dọ̀ gbóhùn ńlá káyìí tẹ wà ní ìpátá. wọ́n ní lọ́dọ̀ gbogbo ọkùnrin obìnrin onílàákàyè tẹ wà ń bí pátápátá. gbogbo yín látòkè délẹ̀. wọ́n ní gbogbo apáta látòkè délẹ̀. ẹ ti mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. wọ́n ní ẹ ti mọ ìtumọ̀ tí yìí ń túmọ̀ sí. ẹ ti mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. wọ́n ní ẹ ti mọ túmọ̀ rẹ̀ abẹ́ mọ̀ ni jama. ẹ ti mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. ẹ dáhùn ẹ mọ̀ abẹ́ mọ̀. Allah wọ́n ti dáhùn wọ́n làwọn mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. iyì. wọ́n ní iyì. àtọ̀wọ̀. àti ọ̀wọ̀. àtàpọ́nlé. àti àpọ́nlé. tí ń bẹ lára sheikh wa yìí. tí ń bẹ lára àwọn baba wa sheikh. dákun ọlọ́mọdé kú omi láéláé. wọ́n lọ́lọ́run ò ní jó kú omi láéláé. ọlọ́mọdé kú omi láéláé. ọlọ́mọdé kú omi ẹsẹ̀ àmín. ọlọ́mọdé kú láéláé. ọlọ́mọdé kú omi láéláé. mo fẹ́ fún yín ní àpẹẹrẹ ẹyọ kan. àwọn baba wa wọ́n làwọn fẹ́ fún gbogbo wa ní àpẹẹrẹ kan. lọ́dọ̀ tiwa. àwọn baba wa ní lọ́dọ̀ tiwa lọ́hùn. ṣéwù là á máa lò. wọ́n ní kéwù ẹ̀yọ́ kéwù là á máa lò. ṣéwù là á máa lò. wọ́n ní là á máa lò lọ́dọ̀ wa lọ́hùn. fọba tiwa. fún ọba tiwa. kábíyèsí. àmọ́ kábíyèsí. níbòmíì. ní níbòmíì. bí abáwá pọ̀ bá a ṣe pọ̀ yìí. àwọn bàbá wa ní bàbá wa pọ̀ dáadáa bá a ti pọ̀ yìí. tí kábíyèsí wa ń bọ̀ wá. tí kábíyèsí ń bá wa ń bọ̀ wá. tí gbogbo àwa ní kábíyèsí o. tí gbogbo alápapọ̀ tá a bá wá wí pé kábíyèsí o. ẹnìkan nu wa wá wí. ẹnìkan hóró kan nínú wa bá a ti pọ̀ yìí tí ò bá wá wí. gbogbo yìí tá à ń wí ń kọ̀ ọ́ létí. wọ́n ní gbogbo yìí tá à ń wí ń ọba ní kábíyèsí ń kò wọ́ létí. barakallahu fikum. Anakumullah. barakallahu fikum. Anakumullah. barakallahu fikum. tún wí. wọ́n ní
bí gbogbo wa bá ti pọ̀ tó yìí kí ọba àlù kan máa wá bọ̀ wá kí gbogbo wa lápapọ̀ ká wá máa ní kábíyèsí o kí ẹni wóró kan nínú wa kó má wàá bá wa wí gbólóhùn yẹn wọ́n ní sẹ́ẹ̀ rí ọba òun ni gbogbo wa tá a wí kábíyèsí òun kò wọ́ létí àfi tẹnìkan ṣoṣo tí ò wí kábíyèsí o. yóò wá ní kí ni máa fi ṣe léyìí tó wí kábíyèsí. a ní ọba náà wà máa wá rò yóò máa wá rò pé kí n mú a fi sí ẹnìkan yìí. yóò wá gbà pé àbùkù kan ń lọ lẹ́nu. a ní irú ọba bẹ́ẹ̀ wà gbà pé àbùkù kan ń lọ lẹ́nu kò ní wo ti gbogbo àwa tó kù. ẹni tí ò ṣe kábíyèsí òun. torí pé ẹni tí ò ṣe kábíyèsí òun. kò ṣeé pè. kò ṣeé pè. wípé wá kí ló dé tí ò ṣe kábíyèsí. kí wá ló dé tí ò ṣe kábíyèsí. àmọ́ ó ti ju òróòró sínú bàbá òun. àmọ́ ó ti ju òróòró tí bẹ̀ràn jẹ́ sí ọkàn irú ọba kábíyèsí ni. ẹ wo bí sheik wa ṣe ń wọlé bọ̀. wọ́n ní ẹ wo bí àwọn bàbá wa sheik dr bí wọ́n ṣe wọlé bọ̀. gbogbo wa dìde dúró. wọ́n ní gbogbo wa pátá ìlà dìde dúró. àwa tá a lọ pàdé wọn lọ pàdé wọn. àwa tá a lọ pàdé wọn lọ pàdé wọn. àbùkù oníkan yín láéláé. wọ́n ní àbùkù ọlọ́run níjó kan bàbá wa dr láéláé. àbùkù oníkan yín láéláé. wọ́n lábùkù oníkan yín láéláé. ẹni yìí ẹni ọ̀wọ̀. wọ́n ní ẹni yìí ẹni ọ̀wọ̀. ẹni àpọ́nlé ni yín. ẹni àpọ́nlé ni yín. yóò sì wà láéláé fún yín nù o. wọ́n ní yóò ti wà lára yín títí o. yóò sì wà láéláé nù. bí yóò ti wá máa wà lọ láéláé nù. ọ̀làlá haula. ọ̀làlá haula. wàlá quwwata illa billahi al-aliyyil azim. lára ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń sọ ni. àwọn bàbá wa ní lára ẹ̀kọ́ táwọn wá ń sọ ni. àfa wa ti dé. wọ́n ní bàbá wa àfa wa jẹ́jẹ́. àfa wa ti dé. wọ́n ní àfa wa wọ́n ti dé báyìí. national mission wa. wọ́n ní national mission wa. ó ti fi assignment lẹ̀. wọ́n ní wọ́n ti fi assignment lẹ̀. program jẹ́ sí tí mo kà tí wọ́n fún mi. àwọn bàbá wa ní program tí ẹ fún àwọn táwọn sì kà. assignment ni. assignment náà. náà la assignment ti bàbá wa náà. òun náà ni assignment ti bàbá wa doctor náà. ẹ jẹ́ ká collapse ọ̀kan sínú ọ̀kan ni. wọ́n ní kẹ́ wá jẹ́ ká collapse ọ̀kan sínú ọ̀kan ká kìkan bọnú ọ̀kan. o ṣe ń gbọ́ yorùbá débẹ̀ ni. anakunla. barakallahu fikum. àmín. ya abdulwahab. àmín. a collapse ọ̀kan sínú ọ̀kan. wọ́n ní bó bá rí báyìí a wà á kìkan bọnú ọ̀kan yóò wá jọ dìkan náà. ẹ̀kọ́ ìsìlámù nù o. wọ́n ní ẹ̀kọ́ ìsìlámù ní atẹ́gbìr. ìsìlámù nù o. tẹ́gbìr tẹ́gbìr. bí bàbá bá ní rárá kí n wí. wọ́n ní bí àwọn bàbá wa dọ́kítọ́r tí wọ́n bá wá ní rárá káwọn wí. ẹ jíṣẹ́ tí wọ́n rán yín. ẹ jíṣẹ́ tí wọ́n rán yín ẹ jíṣẹ́ tí wọ́n rán yín. tí wọ́n bá wí bẹ́ẹ̀. wọ́n ní tí wọ́n bá wí bẹ́ẹ̀. ẹ̀kọ́ tún nù. alẹ́kọ̀ọ́ tún nìyí náà. wọ́n lo ẹ̀kọ́ tí ń bẹ lára wọn nù. àwọn lo ẹ̀kọ́ tara wọn nù. èmi náà tún wá tún mi lò. aláwọn ó tún wá tún mi lò lẹ́yìn tiwọn. èmi wà á dúpẹ́ pé mo dúpẹ́ àpọ́nlé tẹ́ ẹ ṣe fún mi. àwọn wà á nítọ́ ó dá àpọ́nlé tẹ́ ẹ ṣe fún mi mo dúpẹ́ rẹ̀ o. tí wọ́n wí ni pé èmi náà lè wí. a ní tí wọ́n wí ni pé ẹ̀yin náà lè wí. àwọn wà á nítọ́ akramakunla ọlọ́mọsá pọ́n ilé bàbá. akramakunla. náà ẹ bá ẹ tọ wọn ti wí bẹ́ẹ̀. wọ́n ní bàbá wa dọ́kítọ́r wọ́n ti wí bẹ́ẹ̀ pé. wọ́n ní faliyata fadal. wọ́n ní ó yẹ ẹ máa bá ń so. wọ́n kọ́kọ́ sọ lárúbáwá. wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ sọ lárúbáwá. wọ́n ní faliyata fadal. wọ́n ní faliyata fadal. wọ́n tún wá ní kí wọ́n tún wá sọ yorùbá. wọ́n ní wọ́n tún wá sọ yorùbá. ẹ máa bá ń fún wọn lọ́rọ̀. wọ́n ní ẹ máa bá ń fún wọn lọ́rọ̀ náà lọ. alikali lèmi. wọ́n ní bàbá alikali àwọn. alikali. wọ́n ní alikali làwọn adájọ́ làwọn. adájọ́ àwọn bàbá aládájọ́ làwọn. èmi ò ṣe wáàsí àgbáyé. tọ́ aláwọn yìí ṣe oníwàásí àgbáyé. Allahu akbar. oníwàásí àgbáyé ni. wọ́n ló níwàásí àgbáyé náà bàbá wa dọ́kítọ́r. àwọn náà ni ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà ni a pè kí àwọn náà kan bá wa ṣe kí wọ́n dákun. wọ́n ní kẹ́ wá dákun. ẹ̀yin náà ni ẹ bá wa ṣe. ẹ dákun. ẹ̀kọ́ kan tún nù o. ẹ dákun. ẹ gbọ́ bọ́ náà tóbi jàmá. tẹkbíir. lẹ́nu bẹ́ẹ̀mi ti dúró mo ti rí ẹ̀kọ́ mẹ́rin. ẹ̀yin kọ́ mélòó lẹ́rí. Allahu akbar mo ti rí ẹ̀kọ́ mẹ́rin báyìí. atẹkbíir. àwọn bàbá wa náà lọ́mọ sàjẹ́ kan pẹ́ fún wa ẹ̀rí pa àwọn àgbà máa ń sọ pé ọlọ́run ní jẹ́ ká gbà ó tán lórílẹ̀ irú ẹ̀ la rí ní NASFAT léni o àdúrà wọ́ọ́rọ́ ojú ó gbà o. tó secretary
àbí president nù tọ sáwọn ni ẹni àṣìá yìí tọ president ẹgbẹ́ àṣìá yìí lọ́wọ́ báyìí ẹgbẹ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ àṣìá tọ́lọ́run ẹgbẹ́ lọ́wọ́ yìí. inna alladhina yubayyi'unaka. inna alladhina yubayyi'unaka. innama yubayyi'una Allah. yadullahi fawqa aydihim. faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ànábì wa Muhammad ńgbà tó ń lọ sógun Badri Ọlọ́run ní ìwà Ànábì pé àwọn èèyàn rẹ̀. Ọlọ́run ní ìwà Ànábì lógun Bádàrì pé àwọn èèyàn rẹ̀. pé wọ́n kẹ́ ẹ wá mú jẹ. ẹ wá mú jẹ síwájú Ọlọ́run. ẹ wá mú jẹ síwájú èmi Ọlọ́run. ẹ wá kọ́ bọ̀wé. ìwà Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. gbọ́wọ́ rẹ̀ kalẹ̀. gbọ́wọ́ ẹ kalẹ̀. pé káwọn sàábí ọmọ wa gbọ́wọ́ lé. ní kí gbogbo mùmí ni ó máa gbọ́wọ́ lé. àdéhùn nìyẹn pé ogun tá à ń lọ èmi ò ní sá o. ogun tá à ń lọ èmi ò ní dà wá o. ìní dà wá. ogun tá ń lọ n ò ní fojú pamọ́ kọ̀rọ̀ kan kí n tó mọ wà lógun. iṣẹ́ Ọlọ́run tá a máa ṣe yìí ìní tèmi iṣẹ́ Ọlọ́run tá ń lọ ọ̀tí n ó fi tẹ̀mí mi kí n ó fara mi kí n ó fi gbogbo nǹkan ní mi kí. innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ọlọ́run ní wọn ṣàdéhùn pẹ̀lú ìwọ Ànábì àdéhùn yẹn ṣe fẹ́mi Ọlọ́run ọba. yadullahi fawqa aydihim. níjọ́ náà gbogbo wọn gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Ànábì. Ọlọ́run wá ní yadullahi fawqa aydihim. ọwọ́ èmi Ọlọ́run ní ń bẹ lórí òkè ọwọ́ gbogbo yín. tànábì ń bẹ ń sàlẹ̀. tànábì ń bẹ ń sàlẹ̀. Ọlọ́run wá tètè ya àfàyọ fún wọn. faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi. ẹnikẹ́ni tó bá wá yẹ̀ bá tó lóun ò ṣe mọ́ ó ṣe forí ara ẹ̀ ni. fa innama yanqusu ala nafsihi. ẹnikẹ́ni tá a bá jọ gbèrò tá a sọ pé báyìí la máa ṣe tó wá lóhun ò ṣe mọ́. nínú NASFAT. adójú ogun ẹ padà adójú ogun àwọn kan sá padà nígbà tí nǹkan fẹ́ lágbára ọ̀dọ̀rọ̀ pé mi ò lè forí mi gbé o. ìwọ tó o bá gbórí kúrò ń bẹ̀ fa innama yanqusu ala nafsihi. Ọlọ́run ní gbogbo nǹkan ni mo máa lọ́wọ́ sí wọn lọ́wọ́ sí yẹn ìwọ lọ dá yẹn ṣe fúnra rẹ̀. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ẹni ọba wa lọ rèé ṣàdéhùn tó bá ṣàdéhùn tó wá jẹ́ kó tún wá pé àdéhùn náà. فسيؤتيه أجرا عظيما. فسيؤتيه أجرا عظيما. Ọlọ́run lémi Ọlọ́run èmi Ọlọ́run ẹ̀san tí wọ́n san ẹ̀san ńlá ni. NASFAT nìyí gbogbo wa ni ẹ jẹ́ àwùjọ wò lọ́ọ̀kan ẹ wò lọ́ọ̀kan ẹ gbogbo yín ni ẹ dojú wò kẹ́ ẹ wò lọ́ọ̀kan ṣé ẹ ti rí ẹ ń bá yọwọ́ ó ń lọ yọwọ́ rẹ̀. ẹni ó bá yọwọ́ báyìí ó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀ tó yọ ọba tó lọ́wọ́ sì yọ sí. ọyọwọ́ rẹ̀ ni. ẹ ń bá yọwọ́ ó yọwọ́ fún ẹ ni. ọyọwọ́ fún rẹ̀ ni. ó yọwọ́ fún ẹ ni o. ẹ̀yin executive náà lẹ gbé lọ́wọ́ òun. ẹ̀yin executive náà lẹ gbé dání yìí. ẹ̀yin ni wọ́n ń búra fún lónìí. ẹ̀yin náà ń búra fún lónìí. ẹ ṣọ́ra. ẹ ṣọ́ra yín. mo máa ń sọ kínní kan nínú ìjọ Ansarudeen. ó sì ń dẹ́rù bà àwọn ẹgbẹ́ títí dìsìn. mo sì ní kí wọ́n máa wò ó bí tí mo bá sọ ọ̀bá rí bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ pè mí ẹ pé kọ́lọ́hún ó pè mí síwájú ẹ̀. bí n bá
sọ̀rọ̀ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ fún yín bọ́ a bá déwájú ọlọ́run ẹ pè mí síta. lẹ́nìí mo ní gbogbo olóríire tí ọ̀dà wa dá sí tọ́lọ́run ń bí kó mú 20,000 naira wa. a tẹ̀sẹ̀ máa sọ pé a fẹ́ ṣe meeting pẹ̀lú ara wa àwọn èèyàn ń dìde wọ́n mú owó wa àwọn èèyàn ń dìde wọ́n mú owó wa àwọn oní ATM wọ́n gbé wa oní 20,000 oní 10,000 oní 5,000 oní kálukú gbogbo ẹ̀ wá ń bọ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ jàmá owó tá a kó jọ ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ náà mo máa ń sọ nínú Ansarudeen owó báwa bá fẹ́ ṣàdúrà níbì kan tá a bá kóra wa jọ tán á dìde bá a bá ti débi agbé fẹ́ ṣàdúrà assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. owó asalatu. owó asalatu wasala. ẹni ó bá jí kọ́bọ̀ ń bẹ̀. ẹni ó bá jí kọ́bọ̀ nínú salatu wasala. ẹni ó bá jí kọ́bọ̀ ń bẹ̀ òsì ni ó bá kú. òsì ni ó pa lọ́lá ànábì lọ́dọ̀ ọlọ́run. mo ń sọ ní gbogbo àyè mi ò gbowó oṣù lọ́wọ́ Ansarudeen and then I have been there since 1970. 1970 ní bàbá oníwàásí àgbáyé ti join Ansarudeen. tẹ́lẹ̀ kí n tó join Ansarudeen 1970 mo ti wà nínú Ahmadis. Allahu Akbar. mo sì ń ṣe iṣẹ́ mi déédéé mo ń ṣe gbogbo nǹkan tí mo ń ṣe nǹkan tí rí mi lára jù lára ọ̀rọ̀ pé èèyàn kéwù ni ká máa tọrọ sàrà ó rí mi lára torí mo máa ń wo pé ewu ni wọ́n máa tọrọ sàrà lọ́wọ́ rẹ̀ sí mo lè kúrò níbí kó o rí mi kí mo dé ta o kó o fún mi ní 1 million o ṣùgbọ́n pé wọ́n wà á máa sọ pé ẹ̀yin ẹ̀ mọ́ wá ẹ̀yin ta ni ò ní mọ́ wá ẹ̀yin jẹ́ ìbájú mọ́ wá. no àìsèré àfa bẹ́ẹ̀. mi ò lè ṣe náà ló jẹ́ pé láti 1950 ni mo ti bẹ̀rẹ̀ wáàsí mi ò gbowó wáàsí rí mi ò gbowó kí mo fẹ́ wá lọ sọ̀rọ̀ ọlọ́run fẹ́ nìkan mo wá fẹ́ gbowó wáàsí wàláhì wọn ò gbárí. bàbá wáàsí àgbáyé wọn gbowó wáàsí rí lọ́wọ́ ẹnìkan wọn àsí nínú àfa tí ó ní bí n bá ti ẹnìkan kì í ṣe búkìn ẹnìkan ṣe búkìn láti 1950 ó ní mo sọ fún yín láti 1950 káwọn èèyàn ó tó mọ̀ mí bí 1970 ní ẹ̀sẹ̀sẹ̀ mọ̀ mí ngbà mo ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù lọ́pọ̀lọpọ̀ tó dá mi mọ̀ gbogbo àwọn kèfèrí ni mo ti wẹ̀ láàkiri gbogbo ilẹ̀ gbogbo ọ̀nà Ilé Ifẹ̀ Ìgbò Olúdì Ìgbò Olódùmarè gbogbo bẹ́ẹ̀ ni mo ti ṣe lẹ́kọ̀ọ́ káàkiri. àjọmọ̀ káàkiri ńgbà náà ni. àti ìyá rẹ̀ alẹ́ àmì àti ìyá rẹ̀ ni. وما نقص فإنما ينقص على نفسه. Ansarudeen ètò tí mo láìkì lára wọn jù tí mo mọ̀ pa ń ṣe lọ́dọ̀ wa ó ní pé wàláhì owó ẹgbẹ́ ò lè sọnù. èèyàn bíi mẹ́wàá ní ó jókòó tó owó tí o ju 100,000 lọ. owó kò ní ó kódò ó lè má pé 50,000. èèyàn mẹ́wàá ní ó kà. èèyàn bíi mẹ́wàá ní ó jókòó ni wọ́n kà kálukú ọ̀kà dáadáa. wọ́n wà á kọ́ bí wọ́n bá kọ́ wọn ó sì fi pépà rẹ̀ lé mi lọ́wọ́ pé owó tẹ́ ẹ pa fún wa lónìí ni o. ó ní o. n ò rí ju bẹ́ẹ̀ lọ mi ò ń gbowó oṣù àwọn tí sì ń ṣe mí lóore wàláhì wọn ò sínú ẹgbẹ́ Ansarudeen. torí pé n ti ń bí àwọn Ansarudeen nínú lọ́dọ̀ wọn ó ní pé èwo ni ká sọ pé oníkálukú máa mú 20,000 wá kọ́ wá jẹ́ pé àfa àwa ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ máa fi ilẹ̀ èló la wá fẹ́ fún tí ọ̀wá jọ lójú mo ní fún mi kí n tó sọ pé ọ̀jọ́ mi lójú bẹ́ẹ̀ bá fún mi ni mo tó sọ fún ibi àyílẹ̀ yìí ọ̀jọ́ mi lójú o ṣùgbọ́n wọ́n máa mà èmi náà sì béèrè alhamdulillah a sì jọ ń bá gbèsè ayé lọ ẹ wá wo bí Ọlọ́run ran gbogbo wa lọ́wọ́ dé ẹ wo bí Ọlọ́run ràn Ansarudeen lọ́wọ́ dé ẹ wá wo bí Ọlọ́run rè mí fúnra mi lọ́wọ́ dé. alhamdulillahi. wa man nakasa. fa innama
أنقص على نفسي. ẹ̀yin executive member ẹ̀yin lẹ ní access sí owó ẹgbẹ́ ẹ ṣọ́ra yín ẹ má mú owó yín ẹni ó bá mú 1,000 tó bá mú mọ́ 1 million tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ wàláhì ó parẹ́. owó wo mi ni. wàláhì ni mo sọ sí ẹ̀gbọ́n ọba tó dá mi tí ó gbé mi sáré ni mò ń sọ yín fa ọlọ́run yẹn sọ́ba àbòsí o ẹ̀yọ kọ́bọ̀ ó lè gba bílíọ̀nsì jẹ́ mọ̀nyàn lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run mo bẹ̀ wá nítorí tọ́lọ́run ẹ̀yin tẹ́ ẹ dúró yìí òpó ọlọ́run lẹ ti mú dání yìí o kò gbọ́dọ̀ bọ́ ọ́ lẹ̀ o wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ẹ gbọ́dọ̀ fọ́nká o ẹ gbọ́dọ̀ túká o ẹnìkan gbọ́dọ̀ tó kó fẹ́ ṣe tòun lọ́tọ̀ o ẹ dúró déédéé kẹ́ ẹ lè báyọ̀ nú ọlọ́run pàdé. NASFAT ló kó àjọ káṣe ìtọ́ni máa ṣe túraká káwa náà máa hùwà tí ò dáa ká dẹ̀ fẹ́ràn ara wa. èyí tá a fà yìí sọ gbẹ̀yìn olùlówó bẹ̀nu ká fẹ́ràn ara wa ká fẹ́ràn ara wa ọ̀tá méjì ò lè ṣàṣeyọrí ọ̀rẹ́ ní láṣeyọrí ṣe torí wọ́n gbà fúnra wọn ká má máa fojú wẹ nìkan pé ṣe torí ipò ti lówó ṣe torí ipò tó ní ṣe torí kìnìkan rárá ẹni ọlọ́run bá ti yàn fún alálága ẹni ọlọ́run yàn fún alákọ̀wé ẹni ọlọ́run yàn fún antrẹ́sọ́rà kọ́sà ti bá wa tọ́jú owó wa. iná bí tàbí karatọ́. wá sí tí mo wá ṣe fún yín nù. fama ṣá àtàkọ́dà ìlà rọ́bì sẹ́bìlà. àwọn executive members wa àwọn ni wọ́n dúró yìí gbogbo àwa jàmá àti rí wọn lórí ìdúró lọ́ọ̀kan ẹ wá nà káàrin sí wọn ìkáàrin báyìí nìkẹ́ ẹ̀ nà kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ nà káàrin tẹ̀ ní kó yòókù máa lọ ara yín kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè nà ẹ wá nà káàrin sí wọn àwọn tá à ń yàn lónìí yìí ọlọ́run jẹ́ wọn láṣeyọrí ire ọlọ́run jẹ́ wọn láṣeyọrí ire ọlọ́run jẹ́ wọn láṣeyọrí ire ọlọ́run má taari wọn ṣubú ọlọ́run má wàhálà wọn ọlọ́run má jẹ́ tọ́ ọlọ́run ó sún wọn ṣe ọlọ́run náà tí wọ́n ti ń ṣe tiẹ̀ ọlọ́run kọ́ máa nawọ́ ọ̀dùnnú sí wọn. àmín. àtàwọn tá a jẹ́ members náà a wà á jọ ṣe suratu duha wala sawfa yutika rabbuka fatarda méje láàfin sí ọlọ́run wọlá sánmà méje ilẹ̀ méje àlẹ́ àràsí rẹ̀ méje ni gbogbo àwọn nǹkan tó dá méje méje tí ò lè wá ní mẹ́fà tí ò sì lè wá márùn ọlọ́run kọ́ wọlá bẹ́ẹ̀ àwọn tá a tẹ̀tẹ̀ ń gbé sẹ́ẹ́dé lọ́wọ́ yìí ọlọ́run jẹ́ wọn láṣeyọrí. àmín. ọlọ́run jẹ́ wọn láṣeyọrí ire. àmín. ọlọ́run jẹ́ wọn láṣeyọrí ire. àwọn náà tá a jọ mẹ́gbẹ́ tá a ń bẹ pẹ̀lú wọn ọlọ́run má lé wa káàkiri o. àmín. ọlọ́run má jà wá lẹ́yìn wọn o. àmín. ọlọ́run má jà wá lẹ́yìn wọn o. ọlọ́run má jà wá lẹ́yìn wọn o. àmín. ọlọ́run anabi wa Muhammad ọlọ́run wá já wa náà ojú olùrànlọ́wọ́ fún wọn. àmín. ọlọ́run já ojú olùrànlọ́wọ́ fún wọn. àmín. ya bismillah. rahmanir rahim wadduha wal-layli idha sajja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalla walalaakhiratu khayrun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda 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 ولسوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ẹ pariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà ẹ pariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà ẹ pariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà. Allahu akbar. àárín ẹ̀yin pẹ̀lú Ọlọ́run ò ní dàrú o
àárín gbogbo wa náà pẹ̀lú ọlọ́run ní dàrú o oríire wa ọ̀kalẹ̀ o ọ̀là sáájú ẹ̀dá Muhammad ọ̀là aláhàwùlà wàlá quwwata illa billahi al-azim. Masha Allah. a sọ wípé ọlọ́run wọn máa jẹ òtú. ayẹyẹ pé àwọn èèyàn tuntun wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gba oyè nínú ẹgbẹ́ NASFAT ìdùnnú ló já sí ayọ̀ ló já sí nígbà tá a bá ń pààrọ̀ àwọn olóyè bẹ́yẹn ètò ọmọ tò nínú ẹgbẹ́ gbogbo ń tà dẹ̀ ń fẹ́ yóò máa ṣe nírọ̀rùn ó dáa púpọ̀ a gbọ́dọ̀ dúró ní dúró olóòótọ́ ká dúró ní dúró olódodo a gbọ́dọ̀ dúró ní dúró ẹni tó ní ìmánì a sì gbọ́dọ̀ dúró ní dúró ẹni tó yẹ pé bọ́lọ̀ ń bá pè wá sọ́dọ̀ lọ́la gbogbo orun tó lè jẹ́ pálapàla ò ní sínú ẹrù wa tó gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyẹn. ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún wọn. ìmọ̀ràn tí mo ní fún wọn náà ni pé àwọn olóyè tá a yàn yìí káwọn ọmọ ẹgbẹ́ kí wọ́n dákun kí wọ́n pẹ̀lú wọn lórí tí wọ́n bá ń ṣe kí wọ́n pẹ̀lú wọn lórí tí wọ́n bá ń ṣe tí wọ́n bá rí àìṣedéédé kí wọ́n pè wọ́n ni kí wọ́n pè wọ́n kí wọ́n bá wọn sọ kì í ṣe pé kí wọ́n gbé sí gbangba kí wọ́n pè wọ́n bá wọn sọ torí pé lórí ìmọ̀ràn anabi fúnra ara rẹ̀ anabi Muhammad ọlọ́run sọ fún un pé sáwéré hombilam máa ṣe sáwúrà pẹ̀lú wọn máa bá wọn ṣe mítìn nígbà tọ́lọ́run fúnra ẹ̀ tí wàá pàṣẹ bẹ́ẹ̀ fànàbí náà ló yẹ káwa tá a jọ́ ọmọ lẹ́yìn anabi Muhammad ló yẹ ká máa tẹ̀lé agbọ́dọ̀ máa ṣe ìmọ̀ràn meeting ọ máa lọ meeting upon meeting a sì láwọn kọmitì wọn máa gbé tó dání tí ọ̀kan kan ò ní gbọ́ra wọn lọ́wọ́ bá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ tá a fi bọ́ wájú ọlọ́run àti soríire nìyẹn ọlọ́run jà soríire gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wá láti àwọn ìlú ńláńlá ní stéètì tá a wáyé àti stéètì míì náà like Ọ̀yọ́ state Kwara state Lagos state Ogun state Port Novo gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n wá látọ̀nà tó jìnnà ọlọ́run kó ṣọ́ kálukú dáyẹ kó wá fi ẹgbẹ́ ìsọ gbogbo wa lórúkọ rẹ̀ kó má jẹ́ àmà padà sí ibùrú àṣírí wa kó máa bò dáadáa ká máa rówó ná ká sì máa rálàáfíà ná ká máa rí màná síbẹ̀ ọ̀làláhàwùlà wàlà quwwata illa billahi ẹ̀sìn. gbogbo ètò tí NASFAT gbé dání káwọn lẹ́yìn sí rí sí wọ́n ń kọ́ yunifásitì wọ́n ń kọ́ mọ́sálásí wọ́n ń tọ́jú àwọn aráàlú níbi ká nínú àwẹ̀. àwọn bàbá wa ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ẹ̀sẹ̀ ẹ̀sù níbi iṣu bá ti tẹ́sítì iṣu bá gbé sẹ́mọ́lẹ̀ níbẹ̀ náà là á ti rí ọmọ rẹ̀ tí ó jáde wọ́n kọ́ sí àwa tá a bí wọn wọ́n kọ́ sí ìjọ Ansarudeen torí gbogbo wọn pátá ọmọ Ansarudeen ni wọ́n rí pa ń ṣe yọ́bọ̀yọ̀bọ̀ ńgbà tágbà dé òun ni wọ́n fi dá tiwọn lẹ̀ ńgbà wọ́n sì dálẹ̀ gbogbo ohun tí wọ́n á ń ṣe yìí ló wá dáa púpọ̀ ṣe mọ̀ pé bí wọn ò bá dá yunifásitì ilé àwa tá a jẹ́ Ansarudeen tá a jẹ́ bàbá wọn a ní mọ̀ pé yunifásitì lọ́kàn lọ́rọ̀ wa làwa ńgbà wọn dá tiwọn lẹ̀ tán tí ń ṣe dáadáa làwa náà wá ṣẹ̀ dá tiwọn lẹ̀ àwa náà ti dá tiwọn lẹ̀ ọ̀nbẹ lọ́fà Summit University wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ matriculation wọn láìpẹ́ yìí ni wọ́n ṣe so ńgbà wọn bá fẹ́ máa jáde tí wọ́n máa graduate àtúnjí ẹ̀ máa gbọ́ so wọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú gbogbo ètò tí wọ́n ń ṣe ìtọ́jú aráàlú ìṣedéédé láàrin aráàlú bí wọ́n ṣe ń ṣe dáadáa tí wọ́n náwó torí wọ́n ná owó ọlọ́run wà ní àwọn NASFAT ọlọ́run wà ní jọ́ tán lọ́wọ́ wọn o ọlọ́run ní jọ́ tán lọ́wọ́ wọn o òwe kówé lòwe jọ́hún tí wọ́n sọ pé owó tọ́mọ kékeré bá kọ́kọ́ rí ẹ̀kọ́ àtàkàrà ni ó fi jẹ àwọn òfin tí wọ́n jẹ àkàrà o wọn òfin tí wọ́n jẹ ẹ̀kọ́ o wọ́n fi ń ṣe tọ́lọ́run ni ààrẹ náà wọ́n fi kọ́ yunifásitì ààrẹ náà wọ́n fi ń gbé gbogbo ètò kalẹ̀ wọ́n ń lọ sáájì wọ́n ń ṣe gbogbo ètò tó dáa gbogbo wọ́n dẹ̀ ń tún gbogbo àtọ́ bá sọ pé àwọn fẹ́ sún síwájú nínú ẹ̀kọ́ wọn wọ́n tún fún wọn lówó wọ́n fi ń sún síwájú nínú ẹ̀kọ́ wọn gbogbo àwọn àfáà tó wà lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ so nípa báyìí ọ̀nà tó dáa ni wọ́n wà ọlọ́run wà ní sí wọn lọ́nà ọlọ́run ní sí wọn lọ́nà wọn ó sì máa wà dáadáa la hawla wala quwwata illa billahi. Thank you very much. I expect them to consolidate on their previous effort to strengthen all the activities of NASFAT, take NASFAT to the next level, continue to sustain the brand of NASFAT and expand the frontier of NASFAT beyond what we have today. I see NASFAT the next 2 years be more than an household name, not only in Nigeria, throughout the West African region and even the world at large. Such confidence in the new ESCO? Yes, I have no stage that Allah be on their side, they will achieve all these my dreams. Thank you very much. Confidence in the new executives
just won it today, 30th of July 2017. Now, what's your expectations from the new ESCO? Well, just to strengthen the relationship that has been in existence before, put all issues behind us, and let's move forward. Absolute confidence. The president has done it for the first 2 years. Some of you people have done it for the next 2 years. The next 2 years, we wish you all the best. We have absolute confidence in you, and we know that you will perform. And Allah will encourage you, will be with you, will make you to succeed, inshallah. Well, with the new executive, I have absolute confidence in them. The executive council was carefully selected without compromising the standard of NASFAT. They consider CIA of NASFAT, which is competence, interest, and availability. All are embedded in the new executive, and I believe so much that they are going to do well in the next 2 years, inshallah. We thank Allah that we are inaugurating our new ESCO today. What we expect from them mainly is sustainability. All the achievements that we've been coming up with in the past, we want them to sustain it and move NASFAT to the next level. There is no way that Allah will not test the society and human beings and Muslims, but we believe that when we have faith in Allah, at the end of the tunnel there will be success, inshallah. So we want to urge them that the roads might not be so smooth, but they should tarry and keep praying to Almighty Allah, and inshallah everything will be sorted out, inshallah. I have strong confidence in the process of the Shura, and that brought in the new executive, and I pray that Allah is going to guide them, and at the end of it all they will be able to perform to our expectation as human beings. What are those expectations? Yeah, we want to change. We want a change in all ramifications. We want improvement, we want progress. We want, in fact, a serious change in the way we do things. We must learn to do things in different ways that will push the society forward. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. Absolutely, I have full confidence in the present executives. And for you to see that I have full confidence in them makes me to come all the way from Osun to attend the inauguration of this so-called the new national executives. Alhamdulillah, alhamdulillah. What they've done in the last 2 years has really shows a blueprint what the national society should be and what it has in mind doing, and doing it rightly. I pray that Almighty Allah should be with them, guide them right, give them the wisdom to take Islam to great heights. The selection of the executive and transparent process, and I think from that point of view, and also with the caliber of people that are in the executive, at least those that I know, from the president to the two VPs and the finance men and the PR and those other persons, I have absolute confidence that NASFAT has selected a very credible team. I have confidence that we've selected a very capable team, and I think what we should do now is really to support them in prayers, to support them with our advice, to support them with all that we have, and I pray that God will guide them, all right, so that they will help to move society forward, and of course help to move Islam to the next level within the society. It's mixed feelings when people trust you and give you responsibility, and you know the injunction of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. It is time you fear Allah. What do you know you would do to incur the wrath of Allah? What do you know on the assignment you would do to incur the good face of Allah? When you consider those, you have mixed feelings, joy, sadness, because only Almighty Allah knows how smooth or how rough the journey in the next 2 years will be. It is my prayer that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala will make it a smooth journey. Now, specifically,
What new things are you bringing on board this time around? Well, we hope that NASFAT will move into media ownership and be able to establish a good Islamic media for the Muslim Ummah. Beyond that, we want this time around to focus on Islam and Muslim, the relationship with other religion, the relationship with other non-Muslims who inhabit wherever you find NASFAT. We need to forge and strengthen our relationship so that because people don't understand Islam, because people don't see us, the few they hear are those who don't understand Islam, despite the fact that they call themselves Muslim. So they think Islam is about violence. And when we tell them Islam means peace, they don't believe us. But when we strengthen our relationship with them, when they see us and they relate with us constantly, they will appreciate and understand that truly Islam is peace. Now, with the exit of the former CM, a lot of people had the feeling that NASFAT membership is threatened, even the existence. Now, how did you wait through the period, and how do you intend to further strengthen the size, the membership, and the unity within the society? Well, in Islam, we worship Allah. We don't worship an individual. NASFAT does not worship individual. NASFAT members worship Allah. And therefore, wherever it is, whatever it is, you will find that members, because it is Allah we worship, will remain with NASFAT. And so we had no problem with, and of course, I'm sure you are aware that several missionaries have left to form their own group. But the core, because of the core principle of NASFAT, core NASFAT members remain. And sometimes, erroneously, people think all there is to NASFAT is the Alausa branch or the regular Alausa gathering. They have forgotten that all over the world there are NASFAT branches. All over Nigeria, there's hardly any town in Nigeria that you don't find a NASFAT branch. And so, alhamdulillah, the strength of NASFAT has not been diminished in any sense. Now, what creative strategies are you bringing to raise the bar in terms of revenue generation to fund your project? Well, it's only Almighty Allah that can assist, because incidentally, Nigeria and the world in general is in what the people call economic recession. Every individual who lives in the world today faces economic challenges. But we think that Allah will provide for His own. And we are confident because we have implicit trust in Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that we will get the fund required. We will scale our projects in a way that the fund available to us will be enough to fund our projects. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. God be on our side. We cannot promise anything except what Allah has promised. I want to ensure that we reorganize this National Executive Council. We will ensure we have schedule of visits to various branches and prayer points within and outside Nigeria, so as to sensitize them, to let them know what we are doing. It is when they are well informed that they'll be able to follow whatever project you put before them. In the first instance, I will ensure that all the committees set up are called to series of meetings, branches, zones will be
invited to a kind of retreat so as to get it right. It is when they get it right that they will know that we really mean business. If you don't inform people, it will be very, very difficult for them to follow you. So this will be the strategy we are going to employ under my president. Society for another 2 years. What new thing are you bringing on board, particularly in relation with branch coordination and all that? Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. I think the 2 years is for our people. So what our next agenda now is to see, when we first started, it looked so new. When we introduced some basic things like creating an enlightenment before an executive can become an executive in NASFAT, we introduced what we call induction. It was shocking to a lot of people that have been serving in NASFAT, that what is induction all about. But when we started it, it became more refilling. And with what has happened to society in the last 2 years, except even in the last 6 months, when we had the exit of our CM in May, it has shown that the work we've done that past is really working, because if people are not well informed, they will not know what to say and they will not know how to defend and protect the society. So we don't have any agenda than to continue to consolidate on what we have started. Our induction will now be more rejuvenated to a level that we ensure that even the missioners are involved, because they are all stakeholders. We should now do an induction whereby there won't be any missioners. All induction should involve our missioner, and this should be done in totality with all stakeholders. Even Council of Elders at the branch that have been there for long, of the group that intend to inaugurate, we ensure they do what they have to do. Secondly, when we started in 2014, we've expanded the society worldwide. We intend to integrate and continue to expand worldwide. Recently, we have an application from Cairo to have a group of the society. We have an application from India to have a group of society. We have an application from Turkey to have a group of the society. These are indications that our moving out in the last 2 years is yielding the result, and a lot of people want to be part of NASFAT. Inshallah, in these next 2 years, we will be counting a lot of branches in United States of America that will become more integrated, that will be integrated to the national colored umbrella of NASFAT. We have Maryland in view, we have Virginia in view, we have New York in view, we have a branch in California in view. And again, we will also expand to Canada. The Toronto branch are also getting ready. So may Almighty Allah give us the wisdom and the strength to be able to sustain it. And again, all in all, the National Executive Council, led by the President, Engineer Kamil Balanwa, has been the impetus, because if he did not give us a blanket approval on some of the things that we're doing, I tell you, we'll still be dragging if we have to follow the protocols and as put in the constitutions. But Alhamdulillah, we're not bending the constitution. We're only the man just facilitated a lot of things that could be hiccups, and he has even released more and more and open up. And I know inshallah we'll get there, and NASFAT will not be the same again. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil. This is yet another opportunity for you to go for a second time. What new thing are you bringing to the women's fold? That is, as the Women Affairs Secretary, NASFAT Worldwide. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. We thank God Almighty for sparing our lives, for giving us the wisdom to serve women and Islam in general. For this next term, with the support of all the women, all the Muslim Imam, we intend to impact positively on our women in many ways. Educationally, spiritually, health-wise, financial capacity in terms of empowerment, public enlightenment. We intend to discuss prevailing challenges and how to solve it. We intend to continue on our physical project, which is currently at Asheshe land. We are currently building a multipurpose center for human capacity building, that is training center, and we intend to include hostel facility for that purpose. In the same vein,
We also have a land at Magodo. We intend to develop the land as an orphanage home to help the less privileged ones, to nurture the privileged ones, the poor children of our society. I mean the general society, not NASFAT alone, not Muslims alone, but the general poor members of the society. You've served for the first time. This is another 2 years for you to serve as the capacity of the National General Secretary. What new thing are you bringing on board this time around? What should we expect from your office? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, my dear brother. It's always been a prayer to be a good choice in the hand of Almighty Allah. First and foremost, let me thank Allah for being a member of this team that served for the last 2 years. We have tried our best, though our best might not be enough. But be as it may, we know leadership is about continuity. We have laid foundations in the last 2 years, a foundation where all staff of Secretariat can say we rather than I. We have done this, not they have done that. So the idea that they have done that, we have successfully removed it. People work as a team, have created a team player, and with that singular achievement, I think you can just, what we need now is to improve on that systematic process we have put in place. There's a policy guidelines, people know their do and don'ts. People, most staff know their obligation to society. As employer to head of Secretariat, we are aware of our rights and duties. We are been trying as much as possible to fulfill our obligations. But the question is, the staff too, they are willing to be part of the single team, that team that can prepare to the next phase. And that's just my vision. Consistency in the policy implementation that we have succeeded in the last 2 years. What are your plans for the society as the welfare officer, welfare secretary, for the next? What are your plans for the next 2 years? Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Alhamdulillah Rabbil Alameen. NASFAT is a project, and under that project, welfare as a program. Under the project, I've been a welfare member for years, and I know where we are, I know where we're going to. My intention is to raise the platform. My core function in NASFAT is to make Asalatu Grant conducive for everybody, from mission board to our members. I intend to, make everybody feel that they come to Asalatu and they go home with something that they can be proud of. The next level that NASFAT is going is to join the global trend, where we make use of the technology to drive our sources of finances. So nowadays, it has become very, very easy for people to get money or to pay or to donate through their telephone on the comfort of their offices. So rather than insisting that people must bring cash to Asalatu or they must write checks, so we are putting a lot of platform in place to ensure that we drive our fundraising activities through the technology that is available now. Alhamdulillah, I thank Allah for this opportunity, and inshallah for the next 2 years during my tenure, my major focus will be to raise the bar in terms of providing development opportunities that will empower our youths by making them to be financially and economically buoyant. And without taking anything away from my predecessor, we have done a lot of work which I want to build on to consolidate and take the NASFAT Youth Wing to the next level. Majorly, also I will work assiduously in making sure that the Youth Wing play a very key role in our projects, especially the NASFAT Ashishi Mosque, that the Youth Wing must see it and own it as our own project in making sure that the projects come into reality, inshallah.
I generally have been involved in empowerment programs in NASFAT, at Ikorodu branch, at the zonal level of NASFAT in Zone 1. I'm taking it further now. We are looking at areas that has to do with all segments of our members in NASFAT. We have youths who are unemployed, who need to acquire extra skills, and we are going to prepare all different type of skill programs so that they can, with their education, they can perform much more better if they get employment, and if there is no employment, they can also work as an entrepreneur. And in fact, today we need to look at entrepreneurship, and that's where our focus will be. Another area we intend to look at is that those our members who are retiring. Remember that NASFAT empowerment is not just about our members alone, it's about Muslims generally. So we're going to bring in Muslims generally and even non-Muslims who are ready. We have a school, a vocational school that has been working. We are going to reactivate and make it work much better. And then a lot of programs going to come. We're looking at establishment of an entrepreneurship center and skill acquisition center for NASFAT that will work hand in hand and get more people trained on different skills. It does not matter whether you are a NASFAT member. It does not matter whether you are Muslim. It's everybody. It's going to bring in everybody, because today in Nigeria we know the importance of skill acquisition and entrepreneurship, and that will be our focus. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Concerning NASFAT's documents, especially as regards to properties, we shall try as much as possible to ensure that these documents are perfected with the necessary land registries, and ensure that we are free of any litigation in respect of any property acquired by the branches. And we also need to have a committee of lawyers, all lawyers in NASFAT, coming together to chart a way forward and contribute their quotas as legal minds. And we also need to have a more vibrant legal team, legal aid for the needy. We also need to visit the prisons to see how we can assist people in the name of NASFAT in respect of their legal challenges, and many more. We have so many things to do, God willing, inshallah. You have served the association for the past 2 years, and you've been given the opportunity to serve for another 2 years. What programs do you have that will be different from what you have done before in the next 2 years? Alhamdulillah, that Almighty Allah has given me yet another opportunity to serve for another 2 years in the capacity as the PR Secretary of NASFAT. So much has actually been done in my first term. We ensured that we streamed all our major programs, national programs, live. We ensure that we stepped up our presence in the social media. We also ensured that all our programs, particularly the ones from the zones, are well coordinated as far as PR is concerned. We also made sure that we gave skills acquisition to PR secretaries, particularly those who didn't have background in the media. In this new dispensation, inshallah, we're going to ensure that we also become stronger in the social media, and then particularly more dissemination of information at all levels, zones, national, and even at the global, because we are a global organization, and being a PR secretary for such a global organization, it's an immense responsibility and task. Particularly for this term, I am praying and I'm so desirous too that NASFAT will become owner of a media organizations. We become a media owner as far as maybe having internet radio, satellite television, being content provider on DSTV, on GoTV, on StarTimes, and other platforms, so that NASFAT will become much more visible, much more relevant, and ensure through this medium assert the strength
of the society, ensure that the society becomes much more relevant in the scheme of things, not necessarily in religious matters, even in political, social, and economic issues of this country, that NASFAT becomes a voice. That's my ambition, that's my hope, and that's my desire. May Almighty Allah make it easy. Amen. Alhamdulillah, I thank Almighty Allah for giving me the privilege to be chosen to serve this second term. As part of my program is to improve on the financial disciplines of our member. We really need to improve on this in order to be accountable as we are being asked by Almighty Allah. So as part of our program for this second term, the entire team, both finance and audit, we are going to work assiduously well to ensure that branches are given proper reporting. We are able to achieve certain branches or zone this time around, but in the next 2 years, with the help of Almighty Allah, we are going to give much more effort to the branches and zones outside the axis of Lagos State, inshallah. Inshallah, we are going to improve on all our programs. We normally have international excursions. Last year, most of our children couldn't participate, but this time around, inshallah, we're going to make sure that the announcement goes as far as the fathers of our branches, so that we can get more children to participate in the program. Apart from that, most of our children that are no longer participating in our program, probably because of the problem from probably the parents, we have a way in which we are going to appeal to the parents, because we tend to have parent forum. That will be a new thing, because in the past we don't normally have a thing like that. We're going to have a situation whereby the parents and the children's section, we have meetings where we can discuss the things that can bring about proper understanding of this religion as far as our children's section is concerned, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. As the new education secretary, I hope, inshallah, to ensure that we implement the new policy, the education policy of Neurological and harmonize and standardize the educational system. NASFAT has schools at the branch and zone level, but now as part of our new policy, we want to ensure that we have model structures and the model curriculum that will be unified, and then that will be adopted by all NASFAT schools in the zones and branches. And then as part of that policy, we would ensure that, or as part of the policy, that all our branches will take care of the primary schools and nurseries of NASFAT, while the zones of NASFAT worldwide will be in charge of the secondary school. And there is a particular model that we are going to use that we will ensure that all schools, all our branches and zones adopt, so that we can have a unified educational system throughout all NASFAT schools generally. Then apart from that, I hope, inshallah, to ensure that we take the Fountain University to the next level, because we want it to be a par and with other tertiary institutions in Nigeria, and particularly we want it to be a world-class educational institution that will compete favorably with international centers of excellence, and that's one of our plans for Fountain University, inshallah. So you will see that by the grace of Allah within the next 2 years coming to pass. Then the adult literacy program is also one of my passion. I intend to ensure that we educate as many as possible our ummah, especially the old ones that have missed the opportunity early in life to be literate, but now aspires to have
that literacy. We will ensure that they are lettered within the shortest possible time, inshallah. Then the leadership training program is also there. We want to empower all our leaders worldwide. Inshallah, we will get there. Firstly, I want to thank Almighty Allah for the opportunity given to me to come and serve as the project secretary of Neurological Fatih. You will see that we have ongoing projects in Hasheshe, that is Mosque. My desire is to contribute my technical knowledge to assist them to complete that project. In my own little quarter also, I'll go around and look for people that can donate towards the construction of that project. Then another important thing that I noticed in Asheshe is the sanction that has been abandoned. And you will see as time goes on, the sanction, the auditorium there, keep on getting bad. And I feel bad about it. So it's one of my desire to make sure that we resuscitate that the sanction such that it will be functional. Maybe it can serve as an event center for Muslim counterparts so that we can generate funds from there. So maybe in the first 3 months I will write a proposal to look for a way that we can actually make that place functional. And also I'll try my best to coordinate all project secretaries in all other branches so that we can work together as a team and contribute our technical role to every project we have in NASFAT all over the country, and that is my desire. And also to work as a team. You know, I'm a team player. In everything, if you're a team player, you achieve a success. So I'm going to contribute my quota as a team member, as an ESCO member of Neurological Fatih. We need to introduce new things into how we used to do things, especially in the area of finance. We need to look into where we need to invest our money, something that will generate money for us instead of waiting for feasibility life from our members. And inshallah, it will be done this dispensation.